ஹலோ வணக்கம். என் பேர் சுப்புடு, சியாட்டில்ல இருந்து. வணக்கம், என் பேர் ஹேமந்த், சான் பிரான்சிஸ்கோ வளைகுடா பகுதியிலிருந்து. இது வந்து பேசும் இல்ல, படம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு பாட்காஸ்ட். நிமிஷம் இதை நான் கிளாரிஃபை பண்ணி ஆகணும். அதாவது இந்த சிரிப்பு வந்திருக்கு இல்லையா, ஒரு ஒரு நக்கலான ஒரு ஒரு அதாவது தமிழ் தமிழ் ஸ்கூலில் படித்த பசங்க, ஹிந்தி செகண்ட் லாங்குவேஜ் இருக்க பசங்க தமிழ் பேசினா எப்படி சிரிப்பாங்களோ அந்த 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 சிரிப்பை பார்க்கறதுக்கு தான் நான் அது ஒவ்வொருட்டையும் சொல்லி பழகிறது. நான் அது நான் சிரிக்கிறேன்றீங்களா? ஆமாம், ஒரு 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 லைட் அது ஒரு சரி. நக்கல் ஒன்று இருக்கு. கஷ்டம். நான் ஹிந்தி படிச்சதால இந்த படத்தை வந்து நான் எக்ஸ்ட்ரா டீட்டெயில்ஸோட நான் வந்து அனலைஸ் பண்ண முடியும் என்னால. ஸோ தட்ஸ் தி அட்வான்டேஜ் ஆஃப் யூனோ. ஓகே. இந்த படத்துல எப்படி வரணும், நான் யார் தெரியுமா, அந்த மாதிரி நம்ம இப்ப என்ன படம் படம் பேச போறோம் தெரியுமா, அதுவே இன்னும் சொல்ல ஹேமந்த். நான் அது டைட்டில்லாம் பார்த்தாச்சு. இதெல்லாம் வந்து நம்ம தம்ப்நெயில்ல பார்த்து தான் வந்திருப்பாங்க. ஸோ யா. இது வந்து பேசும் படம் பாட்காஸ்ட், மணிரத்னம் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ். இப்போ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற படம் வந்து பர்ஃபெக்டா மணிரத்னமோட 20th ஃபிலிம். அவரோட வயசு அப்போ 50. எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக அமைஞ்ச ஒரு படம். இந்த படம் ரிலீஸ் ஆனது வந்து January 12th, 2007. இது வந்து ஒரு ஹிந்தி மூவி. அப்புறம் வந்து இதை தெலுங்குலையும் தமிழ்லையும் டப் பண்ணியிருந்தாங்க. ஃபார் வாட் எவர் ரீசன் தெலுங்குல வந்து இட்ஸ் கால் குருகாந்த், பட் தமிழில் இட்ஸ் கால் குரு, அண்ட் ஹிந்தியில் இட்ஸ் கால் குரு. ஸோ இதில் ஒரு நான் சந்தோஷமான பகிர்வை உங்களுக்கு சொல்லணும். இந்த படம் வந்த போது என்னோட நெஜோ பேரில் இந்த மாதிரி ஒரு எங்க தலைவர் எங்களை வச்சு ஒரு படம் எடுக்கிறாரு அப்படின்னு ஒரே ஒரு சந்தோஷமா இருந்தது. ஐ வாஸ் வெயிட்டிங் டு வாட்ச் த ஃபிலிம். ஸோ ஒரு விதத்தில் வந்து யாருக்கு இந்த மாதிரி பாக்கியெல்லாம் கிடைக்கும். ஸோ அதனால ஐ லைக் திஸ் ஃபார் அ ஸ்பெஷல் திங். யூ லக்ட் அவுட். எனக்கு என்ன மாத்திரம் வந்து ரொம்ப கேவலமா ஒரு கேரக்டர் கொடுத்து அதை சாவடிச்சு அதை ஒரு வழி பண்ணி சொல்லுங்க, அந்த கதையை கொஞ்சம் சொல்லுங்க. இல்ல, அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஐ திங்க் எனக்கு எனக்கு என்ன என்ன ஒரு ஒரு டவுட் இருக்குன்னா, ஆய்வு எழுத்து வந்து ஷூட்டிங் நடக்கும்போது ஐ திங்க் நேப்பியர் பிரிட்ஜில் வந்து there was some crowd, ஓகேவா? There was a lot of there was a crowd that they couldn't manage. At some point, the news report was someone was taking pictures. Some reporter or somebody was taking pictures of the shooting, and Mani Ratnam's crew, according to the article, Mani Ratnam directed his crew to make sure that the full the film was exposed so that nothing got out. The number அந்த time நம்பலாம், because Mani Ratnam was very very particular about like the first look, right? Like he doesn't reveal anything until the movie is actually ready. So இதை பற்றி நான் வந்து அப்போ ஒரு பிளாக் ஒன்று எழுதியிருந்தேன், நான் டீ கடைன்ட்டு. ஸோ எனக்கு வந்து திடீர்னு வந்து ரத்த கொதிப்பு வந்து நான் என்ன சொன்னேன், இதுக்கப்புறம் வந்து மணிரத்னம் கிட்ட அசிஸ்டண்ட்டாக போய் சேர்ற வாய்ப்பே போனாலும் பரவாயில்ல, எனக்கு அந்த நம்பிக்கை எனக்கு அப்போ அது வரைக்கும் போனாலும் பரவாயில்ல, இது வந்து ரொம்ப தப்பு, இது மாதிரி பண்ணுறது வந்து வெரி ஆட்டோக்ராட்டிக். இதை எழுதியிருந்தேன் நான், ஓகேவா? ப்ளஸ் வேறு ஏதாவது படத்தை பற்றி எழுதியிருப்பணும், யாராவது படிச்சிருப்பாங்களோ நம்ம தெரியல, வந்து போய் சொல்லியிருப்பாங்க, சார் இந்த கேரக்டருக்கு வந்து ஹேமந்த்னு ஒரு பேர் வச்சா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக ராவணன்ல பேர் வச்சு பழி வாங்கிட்டாங்க. யாருக்காவது டவுட் இருந்ததுன்னா இந்த கதையை, இந்த அனெக்டோட் நான் முன்னாடியே கேட்டிருக்கேன், இன்ஃபேக்ட் இதுலயே பேசியிருக்கோம். பட் ராவணன் போய் பார்த்துட்டு யூ கேன் டெல். பட் பாவம் நம்ம ஹேமந்த் நல்லா சந்தோஷமா இல்ல அதான் நீங்க குருக்கு மாத்திரம் பயங்கரமா ஒரு பில்டப் ஒரு கதை, அது வேற வந்து லைக் குருபாய் வந்து ஒரு பயங்கர ஒரு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கோட ஒரு செம்ம பாட்டு வேற, ஒரு பந்தா தான். எனிவே, ஆஸ் ஃபிலிம் ட்ரிவியா கோஸ், இந்த படத்தை வந்து பற்றி பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஐம் கோன் டு ஸ்டார்ட் வித் அ வெரி அன்காமன் ட்ரிவியா. Almost 99% of you who are listening may not have heard this. Between Aida Eluthu or Yuva and the next film, which is this film, Guru, Mani Ratnam wanted to make another film, and that film, to all of your surprise, was called as Paki. And the Paki அப்படின்ற படம் வந்து ஒரு இந்தியாவிலேருந்து 1960s 60s 70s லண்டனுக்கு இமிக்ரேட் ஆகிற ஒரு ஃபேமிலியை பற்றி. இந்த பாக்கின்றது வந்து ஒரு பையனை பற்றி. அந்த பையன் 1960s 70s லண்டனில் வந்து ஹீ கெட்ஸ் அக்ராஸ் ரேசிசம். நீ இப்போ இந்தியாவிலேருந்து வந்திருக்க, அந்த மாதிரி யூகே பேஸ்ட் கதை. அதில் வந்து ஹீ கெட்ஸ் இன்டு ரேசிசம் அண்ட் ஹீ டர்ன்ஸ் இன்டு அன் ஆன்டி சோஷியல் எலிமெண்ட். So Mani Ratnam wanted to make that film, not Guru. With Aishwarya Rai Bachchan.
with Abhishek Bachchan. And இது ஒரே ஒரு இன்டர்வியூல எங்கேயோ ஒரு கார்னர் கேஸ்ல அபிஷேக் பச்சன் had told, and நான் வேகா I remember it. அனுபமா சோப்ரா கிட்ட சொன்னோம். Right. During COVID. Yes. So, yeah. So, it's a very unknown fact and nobody ever spoke about it. I'm surprised that even nobody asked a question to Mani Ratnam about it. But for whatever reason, சொல்லிட அந்த film, மாட்டாரு. அந்த சொல்லிருக்க மாட்டாரு, கரெக்ட். இது மாதிரி அபிஷேக் பச்சன் எங்கேயாவது சொன்னதுன்னு தான் வந்து இட்ஸ் ஆக்சுவலி குட் ஃபார் அஸ் டு நோ. ஸோ இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தோஸ் டைனமிக்ஸ். ஓகே, ஒன் ஆஃப் தோஸ் டைனமிக்ஸ் தட் மணிரத்னம் ஹாஸ். இது வந்து நிறைய பேர் பேச மாட்டாங்க, ஏன்னா வந்து அதுக்கப்புறம் ரோல் கிடைக்காது. இல்லை லைக் ஐ திங்க் மணி is very particular known about for not it. revealing all of these things. And I think Abhishek Bachchan is one of those actors that has a special place with Mani Ratnam, that சொல்லலாம் அவர் என்ன சாவடி போறாரு, பட் ஆனாலும் வந்து தைரியம் இருக்கு அவனுக்கு சொல்றது. நிறைய சொன்னான் அந்த விஷயத்துல. அதாவது Yes. இட் வாஸ் ஐ திங்க் இட் வாஸ் நாட் அ ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ், பட் சம் கைண்ட் ஆஃப் It's a 20 ரீவிசிட்டிங் years. குருவை வந்து வந்து ஃபுல்லா அந்த ஃபுல் ஐ திங்க் ஆல்மோஸ்ட் an hour இன்டர்வியூ ஜஸ்ட் டாக்கிங் அபவுட் குரு வித் அனுபமா சோப்ரா ஒரு இன்டர்வியூ இருக்கு. எனிவேஸ், he ஆக்சுவலா நான் spoke a முழுசா lot மறந்து about the movie. போயிட்டேன் ஹேமந்த். இது வந்து நான் அப்போ ஞாபகப்படுத்தி Okay, வச்சிருந்தது. நான் சொன்னேன் I நான் will வந்து watch it. நான் எனக்கு ரீசெண்டா ஃப்ரெஷ்ஷா ஞாபகம் பார்க்கணும். இருக்காது அந்த இன்டர்வியூ, ஓ, ஸோ ஐ ஓகே கேன் டாக். ஓகே ஓகே குட் குட் குட். ஸோ அந்த படம் வந்து ட்ராப் ஆனதுக்கு அப்புறமா தென் ஐ திங்க் they ended up making இந்த படம் which is குரு. Which is interesting because அந்த படம் வந்து the reason it was dropped was also like when நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, வந்து எந்த படத்தை பத்தி பேசியிருந்தோம், செகண்ட் ஆஃப் அலைப்பாயுது வந்து didn't happen because the second half வந்து அது அந்த க்ளோஷர் கிடைக்கல. அதால வந்து படத்தை பண்ணலாமா வேணாமான்னு இருக்கும்போது அந்த ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஒன்று வந்து இந்த கத்தீட்ரல் ரோட்ல ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சு. ஸோ தே கைண்ட் ஆஃப் லைக் ஜாயின் தட் இன் திஸ் அண்ட் ப்ராபப்ளி டிட் கரெக்ட். தட் ஸ்பெகுலேஷன். அதே மாதிரி இந்த படத்துக்கு வந்து ஐ திங்க் பேக்கிக்கு வந்து they didn't find he didn't have a second half which you know Oh, didn't, is it? yeah, Okay. he didn't like, you know, the கதையை வந்து எப்படி முடிக்கணும்னு தெரியல. ஸ்டார்டிங் நல்லா தெரியும், பட் எண்டிங் தெரியல. ஸோ லெட்ஸ் ஜஸ்ட் ட்ராப் இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So they, I'm so surprised by these kind of interesting anecdotes, especially நீங்க சொன்ன இந்த செகண்ட் ஆஃப் கிடைக்கல. லைக் if you follow the thread, why would you not get it? Maybe he's not convinced, right? அதனால தான் அப்படி yeah, விட்டுருப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். that's a It's a key good, thing. Yeah, it's a key thing it's a for any healthy way to director. do it, right? Correct. ஏன்னா நிறைய டைரக்டர்ஸ் வந்து ஓகே ஆரம்பிச்சிட்டோம், ஏதோ ஒரு பேக்கி, ஓகே ஏதோ ஒன்று கட்சிச்சு, இப்போ நம்ம லண்டன் போகிறோம், படத்தை ஷூட் பண்ணுறோம், இப்போ இதை எப்படி முடிக்கிறது, லெட்ஸ் டூ இட் லைவ் அப்படின்னு அங்கே போய் பார்க்கலாம் அப்படின்லாம் விடாம, ஐ திங்க் இட்ஸ் டேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் கட்ஸ் டு ட்ராப் அ ஃபிலிம். And that's probably why you have a very eclectic collection of movies, because you're not driven by a producer saying இந்த ஆக்டர் டேட்டு கட்சுது, இவ்வளோ படம் இந்த டேட்டுக்குள்ள அதை முடிக்கணும் இது அப்படின்னு சொல்லி பண்றதுக்கு பதிலா, it's like, you know, Mani Ratnam saying I'm the director, the true director and producer. உனக்கு இஷ்டம் இருந்தா வந்து நடி, இல்லைன்னா வந்து நான் வந்து வேற ஏதாவது வச்சு பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்ற லெவலுக்கு he has that control over the creative control. So which is very important. ரைட். அண்ட் நான் இந்த ரீசன் டு ஸ்டார்ட் வித் திஸ் இஸ், இந்த படத்துக்கு வந்து ஆஸ் அன் அன்நேச்சுரல் பிரேக் ஆஃப் 3 years between ஆயுத எழுத்து அண்ட் குரு. Also because Mani Ratnam was taking rest because Yuva had recovering from his heart attack and all that. But still assuming, அண்ட் இந்த படத்துக்கும் இதுக்கு அடுத்த படத்துக்கும் ஒரு 3 வருஷம் கேப் இருக்கு, which is ராவணன். ஃபார் வேரியஸ் ரீசன்ஸ் அந்த படம் காட் ஸ்டாப்ட் இன் த மிடில், ஷூட்டிங் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் ஆல். பட் இந்த படம் வந்து ஒரு அன்நேச்சுரல் பிரேக், அதுக்கு அந்த பிரேக் ஆன்சர் பண்றது தான் இது. பட் குரு, as many of you may know, is considered, not accepted, is considered as a biopic of Dhirubhai Ambani. But by this time, Mani Ratnam is confident about making a biopic and refuting the fact it's a biopic. He has done it in Iruvar, and you know, if I can do this for two big political figures in Tamil Nadu, I can might as well wing it for another businessman in India அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு. So anyway, Guru deals with, just to give a quick idea, Guru deals with this person called Gurukant Desai, who hails from Gujarat. Angenda அவர் கிளம்பி goes against everything, against the grain சொல்லலாம், against அவங்க அப்பா ஸ்கூல் டீச்சர். அதை தாண்டி he goes to Turkey, he enters into spice trade, then he wants to join Burma Shell, which is an oil company, and then he comes back and then he fights the system to come up to create the largest company in India, which is doing polyester import and then eventually manufacturing polyester. So the opposite, while during the rise of Gurukant Desai, there is somebody to keep a check
and again real life characters that we know of. Goenka, who is the editor of Indian Express, along with his I don't know sidekick in Solama, but were a great journalist called Gurumurthy, who's now the Tuklak editor. They expose Gurukant Desai in this movie. இந்த படத்துல வந்து this is Mithun Chakrabarti and Madhavan exposing the scams, நீங்க bribery என்ன வேணா சொல்லலாம், going against the system, and how eventually Gurukant Desai comes out of it அப்படின்றது தான் rough idea of the film. So maybe before we start, Hemant, why, let me ask you, Epo, do you remember watching the film? What was your thing? What Yeah, did you think about it at that time? I think I watched it in theater first day, as most Mani Ratnam movies, and Padam பார்த்துட்டு I think I remember watching it in Fremont, இங்க ஒரு தேசி or what they call தேசி Correct. theater complex Theatre. ஒன்று இருக்கு. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸோட பார்த்தேன் ஆக்சுவலாக இந்த படம். யூஸ்வலாக வந்து தனியாக தான் பார்க்குறது. Mm. ஸோ most of them I think kind of enjoyed it. Remember, this is a Tamil group watching a Hindi movie. எனக்கு படம் for the most part I liked it, but I didn't like the ending. The climax was a letdown for me என்னை பொறுத்த வரைக்கும். அப்போதான் அது நான் முதல் வாட்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இப்போ நான் பார்த்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் I'll explain later, but We'll explain later. that Okay. was what I ஓகே, thought. நானும் வந்து இங்கே தான் பார்த்தேன். ஐ வாட்ச் இட் இன் அமெரிக்கா. இது ஒரு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு தேசி தியேட்டரில். படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஐ லைக் த ஃபிலிம் பிகாஸ் தட்ஸ் மணி ரத்னம் ஃபிலிம். Yeah. பட் படம் பார்த்து முடிச்ச உடனே ஐ ஃபெல்ட் இட் வாஸ் அ பிட் ஆஃப் அ லெட் டவுன். அண்ட் டு பி ஹானஸ்ட், ஃபார் போத் குரு அண்ட் ராவணன் ஐ ஃபெல்ட் த சேம். Ravanan, my mind has changed a little bit. Guru, not so much because of the ending, like you said. I'm still at crossroads with the ending. So maybe I want to discuss this point as probably the most important part about the Hemant. இதை நான் எப்படி ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன்னா, மணிரத்னமோட எல்லா படமும் இஸ் இன் சர்ச் ஆஃப் திஸ் நல்லவனா கெட்டவனா ப்ராப்ளம் தான். டிஃப்ரெண்ட் ஷேட்ஸ் ஆஃப் இட். நீங்க நாயகன்லேருந்து ராவணன், குரு, ஈவன் கடல் ஃபார் தட் மேட்டர் ஹேஸ் திஸ் சேம் ஷேட் ஆஃப் ரோஜா எடுத்துனாலும் அது வரும், தளபதியிலையும் வரும். there's this ஒரு moral character வந்து like do they belong here or there அப்படின்றது வந்து natural. Right. Let me plot this point and then we can talk about it. ஏன்னா படம் பார்க்காதவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த படத்தில் வந்து ஒரு வில்லேஜ், அப்பேரண்ட்லி அவரே கால் பண்ணுற மாதிரி, நான் ஒரு வில்லேஜர், என்ன மாதிரி இருக்கிற அந்த வில்லேஜர்ஸ் வந்து வளர விடாம இந்த சிஸ்டம் வந்து தடுக்குது. பிகாஸ் ஆஃப் ஆல் த ராங் ரீசன்ஸ் ஆஃப் பிரைபரி, கரப்ஷன், கவர்மெண்ட் சொல்றது தான் நீ கேட்கணும், ப்ரொடக்ஷன் கண்ட்ரோல், ஏகப்பட்ட those 60s, 50s and 60s echoes of socialism and all that until all the way up until 80s. So இந்த கேரக்டர் வந்து சொல்றாரு, நான் வந்து ஃபார் மீ டு இந்த சிஸ்டமிக் கரப்ஷனை எதிர்த்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் பிளே பண்ண முடியாத மாதிரி the system is flawed. அப்போ இது என்னோட ஆக்ஷன் எல்லாமே வந்து இட்ஸ் a response to this particular system. இதுதான் என்னோட ஜஸ்டிஃபிகேஷன். இது வந்து ஒரு morally ambiguous justification. You can take it or you don't take it. Anyway, so in the villager வந்து how does he rise up and runs one of the largest company in India and still get out of most of the claims against him அப்படின்றது தான் இதோட கதை. So let's start with the ending, Hemant. Why did you think that the ending was not okay then, and what has changed now in you? எண்டிங் ஆக்சுவலாக நம்ம பிகினிங்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும். சரி, ஆரம்பிக்கலாம். எண்டிங் நான் குயிக்காக சொல்லணும்னாக்க, ஐ திங்க் இட் வாஸ் ரஷ்ட் அண்ட் wasn't very convincing. I think I buy some of the arguments that he makes in the end, which is I struggled against a system which was stacked against me. For people, for younger generation, India used to be more socialist than what it is today. இன்னைக்கு இருக்கிற அந்த லிபரலைசேஷன் அன்னைக்கு கிடையாது. ஸோ அப்போ if you had to get some work done, you had to break a lot of laws, you have to bribe a lot of people, you had to have friends in very very high places, and you have to keep them entertained in different in a manner. பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியோட ரொம்ப க்ளோஸ். இன்னைக்கு ஒன்றும் பெருசாக வித்தியாசம் இருக்க மாதிரி தெரியல எனக்கு, கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் இருக்கு. பட் அன்னைக்கு மோர் ஸோ யூ ஹேட் டு இட் வாஸ் லுக் டவுன் வெரி பேட்லி தட் யூ வர் பிரைபிங் அண்ட் டூயிங் திஸ் பிரேக்கிங் லாஸ். ஸோ I think what the movie tries to say is
இது இது வந்து ஒருத்தனோட கனவு. அதாவது நான் வந்து இதுதான் வந்து நான் வந்து போய் சேரணும். அந்த கனவு அடையறதுக்காக அவன் வந்து சில விதிமுறைகள வந்து மீறுறது தப்பா, கரெக்ட்டா அப்படின்றது வந்து அவனோட பார்வையில வந்து அது தப்பே கிடையாது. இப்படிதான் பண்ணி ஆகணும்னா, நான் இது பண்றது எனக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது அப்படின்னு அவன் சொல்றான். ஒவ்வொருத்தர் ஒரு 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 லைக் தே கேன் ஜஸ்டிஃபை இட் ஜஸ்டிஃபிகேஷன். இன் தேர் ரைட். ஓன் வே. நீங்க வந்து ஐ ரிமெம்பர் யூ டிட்ன்ட் லைக் பாபநாசம், நாட் பாபநாசம் எஸ். இல்ல. ஃபார் தட் மேட்டர் ஐ டென்ட் லைக் தில் துவலே துல்ஹனியா லே ஜாயேங்கே. நம்ம பேசணும் அத பத்தி. Yeah, ஸோ but specifically you didn't like கமல் பாபநாசம் கவரிங் அப். ஒரிஜினல் பாபநாசம் தான். ஒரிஜினல் சாரி ஓ திருஷ்யம். யா திருஷ்யம். அந்த கதை உங்களுக்கு பிடிக்காத காரணம் எனக்கு வந்து கொலை பண்றது வந்து லைக் ஒருத்தர் ஒருத்தர் கொல்றது வந்து ஒரு 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 பாவம். அது வந்து நீ என்னதான் பாவம்ன்றதோட ஐ லீகலி இட்ஸ் நாட் அக்செப்டபிள். அதை எப்படி மாரலி எனக்கு ஆல்சோ வந்து யா நான் இப்போ கொரியன் படம் எடுத்துக்கோங்களேன். அதில் வந்து ஒரு ஒரு டார்க் ஷேட் கேரக்டர் இருந்தா இட்ஸ் நாட் லைக் இப்போ டரண்டினோ எடுத்துக்கோங்க. இது வை கொரியன் ரைட். ஐம் ஓகே வித் ஆல் தோஸ் கேரக்டர்ஸ். மை பாயிண்ட் இஸ் தட்ஸ் நாட் த பாயிண்ட். When you glorify is where I get misled. I not misled. I get offended or like I'm like, dude, this is not okay. வந்து சாமர்த்தியமா காமிக்கிறது வந்து ரைட் தப்புன்றாங்க. ஓகே ரைட். ஓகே இந்த படத்துல வந்து நான் ஒரு ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் ஹேமந்த். அதாவது வந்து இது வந்து ஒரு அம்பிஷனுக்கும் எத்திக்கும் நடுவுல நடக்கிற ஒரு போராட்டம் இந்த படம். ஓகே. குருகாந்த் தேசாயோட அம்பிஷனும் அவரோட வில்லிங்னஸ் டு புஷ் த எத்திக்கல் பவுண்டரியும் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ரொமான்டிசைஸ் பண்ணப்படுதோ அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா கடைசியில அவர் பேசும்பொழுது he almost calls himself as Gandhi. I am like, wait, what just happened, right? இல்ல he also says நான் காந்தின்னு சொல்ல வரல, பட் அது அவரும் வந்து ரூல்ஸ் பிரேக் அடிக்கிறது பண்ணாரு. வந்து பட் அது சொல்லிட்டதுக்கு அப்புறம் வருது. Yeah, I think நீங்க let's stick to the ending part. So ending வந்து for all the things that have happened so far, I think Mani Ratnam as not a screenwriter, the person controlling the script has done more to damage the climax than anybody else, which correct. is the way he's romanticized the whole thing all the way up to that point and suddenly turn around and say, hey, என்னோட என்னோட நிலைமையில இருந்தா நீயும் அப்படிதான் பண்ணணும்னாக்க இல்ல நான் பண்ண மாட்டேன். Exactly. நிறைய பேர் பண்ணாதவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. So you can't Exactly. like say this is this is fine or this is okay. பண்ணா தப்பிச்சிட்டா ஓகே fine. அது 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 அடுத்த பிரச்சனை. அது வந்து அது The சிஸ்டமோட sheer ப்ராப்ளம், right? manipulation of a director in this movie is what I really didn't like in the climax. I also did not like it. Roshan I still Seth don't like it. is a commission head and he's smiling through the whole thing, thinking, "Oh, this is Exactly. so charming. This is so." Aishwarya அதுல Rai ஒரு சில்மிஷம் is இருக்கு தெரியும்ல. அவர் ஜவஹர்லால் நேரு by the way. exactly. ஓ Indira Gandhiயோட sorry, நம்ம Indira ரெண்டு Gandhiயோட பேரும் அப்பா. தெரியும். மத்தவங்களுக்காக சொல்றேன். இந்த படத்துல ஜூரி ஹெட்டா ஒருத்தர் வருவாரு. அவர் வந்து அது பார்க்காதவங்க. வந்து சில்மிஷமா என்னன்னு தெரியல. அவருக்கு ஹேமந்த் சொன்ன மாதிரி Roshan Seth. ரோஷன் சேத். அவர் வந்து காந்தி படத்துல நேருவா நடிச்சவர். இது வந்து அகைன் ஐ கன்சிடர் இட் அஸ் அ மணிரத்னம் சில்மிஷம் வித்வுட் டாக்கிங். பட் ஹி வில் சே இட்ஸ் ஜஸ்ட் casting, பட் இட்ஸ் ஓகே. Yeah, but இதுல பாத்தீங்கன்னாக்க just to make Gurukant Desai the nice person, Aishwarya Rai, his wife, will be smiling at how charming you are. Like என்ன ஒரு அழகான ஆர்குமெண்ட் அப்படின்னு வந்து அவங்க பார்த்து சிரிச்சுட்டு இருப்பாங்க. அவர் ஒரு பஞ்ச் டைலாக் சொன்னா இவர் பார்த்து அப்படியே அப்படி நிகழ்றது. அப்புறம் ஜட்ஜு வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசுறதை பார்த்துட்டு என்ன ஒரு இது லைக் ஐரணி. I get the part that he's not really convinced, but he's actually like, what the hell, man. ஓ நோ, தட் வாஸ் அ வெரி பேட் ஃபிளிப் ஹேமந்த். பட் சி நான் ஒன்று சொல்றேன். ஒரு பாயிண்ட்ல இந்த டைலமாவை நான் ஒத்துக்கிறேன். உதாரணத்துக்கு குருகாந்த் தேசாய் கடைசி அந்த அபிஷேக் பச்சன் கடைசியில ஒரு ஹி கிளைம்ஸ் அப் த கோர்ட் டு என்டர் இந்த ஜூரியோட டிசிஷனுக்காக. அப்போ ஒரு ஷேர் ஹோல்டர், அப்போ இருக்கிற 30,000 ஷேர் ஹோல்டர்ல ஒருத்தர் சொல்றாரு, டாக்ஸி டிரைவர் அவர் சொல்றாரு, நீங்க போங்க, இது ஆல்மோஸ்ட் நாயக்கரே நாங்க பாத்துக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சீன். ரைட். நான் வந்து நீங்க உங்களோட ஷேர் இவ்வளவு ஏறினதுனால தான் நான் என் 3 பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி வச்சேன், நான் உங்களுக்கு பின்னாடி நிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவரோட பாயிண்ட்ல இருந்து, அந்த டாக்ஸி டிரைவரோட பாயிண்ட்ல இருந்து அது வேலிட். இஸ் தட் பெர்ஃபெக்ட் ஃப்ரம் அ லீகல் ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்? ஏன்னா இப்போ இந்த கம்பெனியால பெரிய கம்பெனியா வர முடியலன்னா அது யாருக்கோ மறுக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் தானே. இது வந்து ஒரு ஜீரோ சம் கேமா தான் நான் பாக்குறேன். இப்போ இவங்க தூக்குச்சுன்னா அங்க யாரோ ஒருத்தங்க நல்லா அதுக்கு நம்ம வருவோம். தான் ஒரு இடி இருக்குது. ஓவரால்
principle behind the story is எனக்கு வந்து ரொம்ப ரெண்டாவது வாட்டி பார்க்கும்போது I felt very differently. Like I felt ம், like this is not right அப்படின்னு நிறைய தோணுச்சு எனக்கு. So ம், we'll get back to that thing. But interesting anecdote. நீங்க சொன்னது வந்து Abhishek Bachchan had mentioned that that was a story that happened to that's a story that was narrated to him by Jaya Bachchan when ம். Amitabh Bachchan வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது, like if you didn't grow up during the time, during a stunt, um, this is when Amitabh was younger, right? He or a stunt gone wrong, he hit a table, and his kidney was almost gone, and he was like almost செத்துட்டாருன்ற மாதிரி போயிடுச்சு கிட்டத்தட்ட. யா, யா. ரொம்ப அப்போ நாள் நிறைய பேர் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்தாரு. நிறைய பேர் வேண்டிப்பாங்க, நிறைய பேர் லைக் லிட்ரலி தமிழ்நாட்டுலாம் வந்து வேண்டினாங்க நிறைய பேர், ஐயோ இவர் வந்து பாவம்பா நல்ல ஆக்டர்ப்பா அப்படின்னு ரொம்ப த ஹோல் நேஷன் அப்பெல்லாம் வந்து எல்லாம் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு பாப்புலர் ஃபிகர் ஏதாவது நடந்துச்சுனாக்க எவ்ரி ஒன் இந்த கண்ட்ரி வாஸ் அஃபெக்டட் பிகாஸ் விச் இஸ் ஒன் நியூஸ் பேப்பர் தட் கேவ் எவ்ரி திங், ரைட்? ஸோ அப்போ வந்து தெர் வாஸ் அ கை ஹூ யூஸ் டு கம் ரெகுலர்லி டு கிவ் ஃப்ளவர்ஸ் லைக் அட் த ஹாஸ்பிட்டல். அப்போ வந்து ஆஹ், அந்த ஃப்ளவர்ஸ் வைக்க வைக்கும்போது எப்போ யாரோ வந்து மேன் ஹேண்டில் பண்ணும்போது ஜெயபச்சன் இன்டர்வியூன் அண்ட் தட் கை செட், நான் வந்து பிளாக் டிக்கெட் வித்து என்னோட ம், மூணு அஞ்சு பொண்ணுங்களுக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணேன் நான். அமிதாப் பச்சன் படத்துக்கு தான் வந்து பிளாக் டிக்கெட் விற்பேன் நான். ஸோ அப்படிதான் நான் அவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னதை வந்து he narrated to மணிரத்னம். மணி said yeah let's go with that அப்படின்னு சொல்லிட்டு he put that ம். in the movie, which also is another important thing that I wanted to mention, which Abhishek Bachchan mentions in the interview, which is very very interesting. இது நிறைய other actors கொஞ்சம் சில பேருக்கு சொல்லியிருக்காங்க. I think RJ Balaji also mentioned this, that the liberty that they get with Mani Ratnam if you have the right ideas and right things. So apparently Mani Right. Ratnam doesn't come with a fully fleshed screenplay. Yes, the screenplay is very solid and all of that, but that's just a framework for what needs to happen on that day. So இதுதான் ஷூட் பண்ண போறோம், இதுதான் dialogue, but it's not like RJ Balaji language. It's not Bible man அப்படின்ற வந்து that's Mani Ratnam's take on his own script. So he lets the actor kind of control within that guardrails what can and cannot happen. So அவங்களுக்கு if they have a good idea, if they have a good suggestion, that goes into the movie and that happens in the movie, which I interestingly found out recently from a Suresh Krishna interview, that நாயக்கன்ல Yes, and I the can see that. commissioner scene was like suggested by him, which is Yes, by again like Suresh Krishna. இது வந்து Yes, நிறைய இது மாதிரி விஷயம் வந்து லைக் interesting. ஒரு டைரக்டர் who is very very secure and very clear about what the overall movie is only can this is the beauty that they can bring into a movie. So sorry, அந்த ஒரு குட்டி No, இதுல no, it's இருந்து a ஒரு good பெரிய point about democratic art of film அப்படின்றத பத்தி சொல்றீங்க. direction, yeah. யா, யா, யா. ஸோ எனிவே எனக்கு வந்து மேபி வி ஷுட் கோ பாஸ்ட் த எண்டிங். பட் இந்த எண்டிங்னால மட்டும்தான் வந்து ஐ ஹேட் சம் இஷ்யூஸ் வித் நோ அதர் மணிரத்னம் ஃபிலிம். ஸோ நான் இதை திருப்பி திருப்பி என்னையே நான் கேட்டுக்கிட்டேன் ஹேமந்த். ஏன் எனக்கு நாயகன்ல இப்படி தோணல, ஆர் ஏன் எனக்கு தளபதியில் இப்படி தோணல? கிளியர்லி தளபதியில் சூர்யா அண்ட் தேவா பண்றது இஸ் அப்சல்யூட்லி ராங், Yeah. ரைட்? யூ கேன் ராபின் ஹுட் வாட் எவர் யூ சே, ரைட்? இட் இஸ் நாட் கரெக்ட். பட் இந்த படம் ஏன் அப்படி ஹிட் ஆகுதுன்னா நீங்க சொன்ன ஒரு பாயிண்ட் தான் இட் கம்ஸ் டு மை மைண்ட், விச் இஸ் ஐ ஃபெல்ட் ஸ்ட்ராங்லி மேனிப்புலேட்டட் பிகாஸ் த எண்டிங் வாஸ் சம்வாட் ரஷ்ட். திடீர்னு ஒண்ணுமே இல்லாதவனை தூக்கி அப்படியே ஒரு ஹீரோ வாக்கின மாதிரி ஒரு, அது வந்து அந்த அதுக்கு என்னால வர முடியல, என்ன கூட்டிட்டு போல கைப்பிடிச்சுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஹேமந்த். ஐ ஃபெல்ட் ஒரு தட். ஒரு 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 இன்னி வருத்தம், ஒரு ஒரு லெவல் ஆஃப் ரிக்ரெட்ல முடிச்சிருந்தா ஓரளவுக்கு கரெக்ட். ஓகே ஓகே. நீங்க மற்ற வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் லைக் ஏஜிஎம்ல எவ்ரி ஒன் செலிப்ரேட்டிங் அதெல்லாம் ஓகே, அதெல்லாம் பண்ணிருக்கலாம். I think this whole patting each other on the back and trying to like and there's another gimmickry there that went on there, which is again thanks to Abhishek Bachchan. The climaxல பாத்தீங்கன்னாக்க it'll be like this the filming He's actually looking at the rushes. camera. No, it'll fast, it'll slow Oh down. yeah, yeah, yeah. So they actually some parts they 24 frames per second is their normal movie. They sped up the frame rate to 48 frames per second, and sometimes they actually reduced it to 12 frames per second. So நீங்க climax பாத்தீங்கன்னாக்கா it'll like ஜாரிங்கா கொஞ்சம் அப்படி 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 ஃபாஸ்டா மூவ் ஆகும், திடீர்னு ஸ்லோ ஆகும், திடீர்னு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரோப் எஃபெக்ட்லாம் வரும், நிறைய நடக்கும் அந்த 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 கிளைமேக்ஸ்ல.
எனக்கு என்ன தோணுச்சுனாக்கா, அந்த இதுல வந்து இவங்க இத எழுதுறத கோட்ட விட்டாங்களோன்னு எனக்கு ஒரு பயம் வந்துச்சு. ஏன்னா, கரெக்ட். அபிஷேக் பச்சன் டாக்ஸ் அபவுட் the strain that they had to go through to kind of like because இந்த நீலவானம் மாரி ம். ஆர் லைக் இப்போ தக் லைஃப்ல இது வாய் அசைக்கிற எஸ். மாரி. ரிவர்ஸ். So he had to speak at twice the speed of what that normal talk speech is, and then புரியுது. match the frame 48 ஃப்ரேம்னா நீங்க அது அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்டா பேசி ஆகணும். ஸோ அதெல்லாம் பண்ணி நிறைய அது ஓடி இருக்கு. வந்து எனக்கு வந்து அது அலைப்பாய்தையிலயும் கொஞ்சம் அந்த மாரி இருக்கும் ஹேமந்த். ஃபைனல் But கிளைமாக்ஸ்ல வந்து it was very fine. இட் வாஸ் It wasn't out of place because he had யா, யா. the writing was in place. Okay, ரைட், ரைட், ரைட். didn't feel like a இதுல நான் distraction. ரைட்டிங் பத்தி சொல்ல. ஆக்சுவலா அந்த நீங்க சொன்ன அந்த 48 ஃப்ரேம்ஸ் பெர் செகண்ட் ஐ ஆக்சுவலி லைக்ட் தட் டெக்னிக்கல் மூவ். Nothing wrong with that. படத்தோட பார்க்கும்போது நல்லா இருந்தது. பட் நீங்க சொன்ன மாரி அந்த ரைட்டிங்ல கோட்ட விட்டாங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் திஸ் இஸ் த ஒன் ஃபிலிம் தட் ப்ராபப்ளி I don't know if you go back and ask Mani Ratnam, maybe he'll accept that there is something about it where you feel the director's hand, like நீங்க சொன்ன மாதிரி manipulating, almost making me accept it. You know, it's like, hold on, nah, I'm not திணிச்சு saying like, திணிச்சு இது மாதிரி திணிச்சது yes, கிடையாது வரைக்கும். right, exactly. So anyway, we'll move on from that. We'll start at the beginning and then go from there. So, போன தடவை நம்ம பேசின மாதிரி இட்ஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் வேர் மணிரத்னம் வென்ட் டு ஃபாரின் லேண்ட் டு ஷூட் இட் பிகாஸ் இந்த கதை வந்து டுக் ஹிம் தேர். ஐ திங்க் இஃப் பேக்கி வுட் ஹவ் ஹேப்பன்ட், வுட் ஹவ் கான் டு யூகே. பட் போனா போதுன்னு பாதி வழி போயிருக்காரு நான் நினைக்கிறேன் இஸ்தான்புல் வரைக்கும். ஸோ இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் திஸ் பியூட்டிஃபுல் யூனோ கிராமத்தில் இருக்கிற ஒரு இளைஞன் ட்ரைங் டு பிரேக் அவே and then going to Turkey, and then some amazing shots by Rajiv Menon, the cinematographer in the film. I think it's second collaboration after Bombay. I liked the Turkey portion, Hemant. I liked all of it, every one of it. What were your thoughts there? ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. எனக்கு இஸ்தான்புல் அந்த மாதிரி பார்த்ததா ஒரு இது இல்லை. அண்ட் ரீசென்ட்லி ஐ ஹவ் லேர்ன்ட் அ லாட் அபவுட் இஸ்தான்புல் through a podcast. I don't know if you listen Dan to Carlin. இல்ல எம்பயர்னு ஒரு பாட்காஸ்ட். Oh, Empire. Okay. So it's a very interesting, fascinating podcast. It's very addictive, very interestingly done by a British guy, William Dalrymple, who's in Delhi, living in Delhi, and an Indian. William Dalrymple oda. Okay, He's one of the. So and then there's like Anita Anandan or second generation Indian living in Britain, and she's talking from there. So இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து they started with Indian history, then they go into like Byzantine and Ottoman. It's fascinating research. They're like both very very deep into research and books and all of that. So they talk about different aspects. But எனக்கு இஸ்தான்புல் தெரிஞ்ச விஷயம் வந்து இந்த கால கேப்ல வந்து லைக் I because I listen to a lot of this, I know a little bit of history now better than what I used to because of all the things that they explain. What happened there, how it evolved, what the city was, how the people are completely unrelated to this movie. But நான் என்ன சொல்ல வரேன்னாக்க இஸ்தான்புல்ல வந்து இன்னும் அழகா எனக்கு தெரிஞ்சது இந்த படத்துல இந்த பாட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் பார்ட்ல பார்க்கும்போது I'm looking at like every nook and cranny to see what this place is about. Oh, okay. But நீங்க சொன்ன விஷயம் அதே மாதிரி like it all the way leading to an item number, which I don't know if it happened in a Mani Ratnam movie before, but yeah, I mean, proper Mani Ratnam படத்துல இல்லாத ஐட்டம் நம்பரா ஹேமந்த் இப்ப நம்ம வந்து சையா பார்த்தது இல்லையா? So like proper நான் சொல்றது வந்து இது வந்து ஒரு ஹிந்தி டைரக்டர் பண்ண மாதிரி ஒரு பாட்டு. We had like அலைபாதையில but வந்து. I will tell you one thing, it's my most favorite song in the entire album. Oh, it is, yeah. ஏன்னா அது வந்து even from வைரமுத்து perspective, I felt it was என்ன சொல்றது ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். எனக்கு வந்து வைரமுத்து வந்து நான் ஃபிளாட்டா சொல்ல மாட்டேன். there are some brilliant translations. For example, ஜோதா அக்பர்ல வந்து நிலவு such a beautiful translation. அதே மாதிரி மன்மோகனாதன இல்ல நான் சொல்றது இன்னொரு சாங். ஸோ அதே மாதிரி சுவாதேஷ்ல இருந்து ஒரு இந்த தேசத்தின் குரல். Oh, I cannot resist that song, especially for people living in the US, right? It's it captures what you are going through sometimes about like missing
India, or like going back to India and like actually in the தேசத்தின் குரல் நினைக்கிறேன் அந்த பாட்டு. யா 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 ஸோ பட் ஆனா இது வந்து ஏரமான் நான் சொல்லி கேட்டிருக்கேன். இந்த பாட்டு வந்து வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஏரமான் wanted to write it. He actually wrote this song called Maya, and he wanted an Egyptian singer. இந்த படத்துல பாடினவங்க அவங்க அவங்க பேர் பாடினாங்க. மாரியம் டாலர். அவங்க வந்து he wanted her to sing the not this song per se. மையான்னு ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்காரு. அதுக்கப்புறமா வந்து ஐ திங்க் he went to Egypt or somewhere where யாரோ ஒருத்தர் வந்து மோயா மோயா மோயான்னு போய் பாடி அதை எடுத்து நான் பண்ணேன் அங்க அப்படின்ற மாதிரி. தண்ணி விற்கிறது வந்து அந்த ஏதோ லைக் பாட்டில் வந்து ஐ திங்க் they sell it like moya in Turkish or something like or ரைட் something like that or ஓகே ரைட் in Saudi or wherever. ரைட் ரைட் அரபிக்கோ பட் பெர்ஷியன் தெரியல. no, it should be Arabic or Okay. Egyptian, I don't know. But இந்த பாட்டு வந்து I think Chinmayi did an unbelievably awesome இது to it. ரொம்ப இன்டாக்சிகேட்டிங் நம்பர். forget about the lyrics for a second. இந்தியில கேட்டாலும் சரி, தமிழ்ல கேட்டாலும் சரி, செம பயங்கரமான ஒரு A.R. Rahman song. And given that, I also will say this is the one film there is a song which I actively dislike on a Mani Ratnam and a A.R. Rahman, which is this weird song called Eklo Ek Muftar Rendu Mangadoi. Oh my god, that's cringe maxin இந்த காலத்துல சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு. I was like, what is this song? Like, why did you even shoot this song? From the song, the lyrics, the way it is sung, the way it is shot, I like none of it. It's just இது மாதிரி நான் வேற எந்த மணிரத்னம் ஏரமன் சாங்க்கும் நான் சொல்லவே மாட்டேன். ஸோ பட் there is also one hidden song in this film, Hemant. It's called Shauk Hai, and it's sung by Soumya Rao நான் நினைக்கிறேன். It is not part of the album, but இந்த படத்துல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து this is the theme song for Meenakshi or Vidya Balankaga வர பாட்டு. அது for some reason it never got included in the album. And A.R. Rahman taniya he collected it as a part of some other curated it as part of some other album. But you have to listen to it. Shauk Hai is like one level higher than Maya Maya. Flow beautiful song. So anyway, we'll leave it there. What is your pick of the album, Hemant? let me I just Spotify and quick check பண்ண. So முழுமதி அந்த சாங் தான் முழுமதி. ஓ யா யா முழுமதி அவளது முகமாகும் ஸ்ரீனிவாஸ் பண்ண ஸ்ரீனிவாஸ் பண்ண பாட்டு. ஸோ the lyrics is like so well written. அதாவது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சாங் ஆக்சுவலாக A.R. Rahmanல வந்து அதாவது லைக் நான் யூஸ்வலி ஐ லிசன் டு தி ஒரிஜினல் ஒன்லி. லைக் யூஸ்வலாக வந்து நான் வந்து ஹிந்தியில் வந்து தமிழில் கேட்கறதே கிடையாது. பட் இந்த பாட்டு வந்து வாஸ் வெரி இம்ப்ரெஸ் பை how the it was translated into Tamil. So yeah, sorry, சொல்லுங்க. ஆல்பம் what's your favorite? என்னோடது வந்து சொன்னேன் ஆல்பம்ல இன்க்ளூட் ஆனதுனால மையா மையா. ஸோ அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் லிரிக்ஸ், த சாங் லைக் A.R. Rahman, there's Mariam Toller, there's Chinmayi, and also Vairamuthu for that matter. Actually, I loved all the songs in this, but என்னோட ஃபேவரட் வந்து மையா மையா. பட் இஃப் இட் வாஸ் இன்க்ளூடட் மை ஃபேவரட் would have been the Shauk Hai. I don't know, நான் தமிழ்ல அதை கேட்டதே இல்லை. பட் யா, what is yours, Hemant? நான் வந்து ஆக்சுவலாக ஹேட் டு லைக் குவிக்லி செக் அந்த ஆல்பம் மறந்து போச்சு எனக்கு. ஐ யூஸ் டு லிசன் டு திஸ் ஆன் லைக் ரிப்பீட். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் ஹரிஹரன். ஹரிஹரன் and Alka Yagnik. It was so எனக்கு இந்த லைக் when Rahman does these melodies, right, அது வந்து it's for forever a melody. It doesn't change one and gets better with time and every other next listening it just is so soothing. So எனக்கு அது வந்து and it was also shot very well. ரொம்ப நல்லா, ரொம்ப சூப்பர்பா. In fact, this is the song that comes in bits and pieces all the way up until he gets a... Yeah, because Mani Ratnam didn't want this song, shoot this song apparently. Oh, is that right? Yeah, okay. Yeah. So, but they did it anyways. And but I think the starting these movies, இதுக்கு முன்னாடி படம் வந்து he started cutting on songs, right? Like the songs were used basically in the background or like kutti anganga or bits and pieces. The Even full song இல்ல, ஈவன் ஃபார் தட் மேட்டர் ஒரே கனா என் வாழ்விலே அதுவுமே வந்து ரொம்ப இட் கம்ஸ் வித் அ வெரி குட் டைம் அண்ட் இட்ஸ் காட் அ பியூட்டிஃபுல் கோரஸ் டு இட். அப்படியே ஒரு ரைசிங் கிரெசன்டோவா என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரே கனா, அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அண்ட் ஃபார் தட் மேட்டர்
இல்ல இல்ல பாசிலகா பாசிலகா இல்ல பாசிலகா வந்து பைசா பைசா ஓகே. அதுதானே. ஓகே. இது வந்து ஜாகே ஹே. ஓ! ஜாகே. ஓ! ஆ, யா. ஒரே கடா அதுல ஏஆர்மனோட வாய்ஸ். ஓ இட்ஸ் மை காட்! ஏஆர்மான் அண்ட் சித்ரா. ஸோ ஸோ எனக்கு அந்த எனக்கு எனக்கு நான் வந்து ரொம்ப நாள் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் நானு. ஏஆர் ரஹ்மான் வாய்ஸ்ல எந்த ரிலீஜன் ஆரம்பிச்சாலும் அது வந்து சேர்றதுக்கு ரெடி அப்படின்றது வந்து யாரோ ஒருத்தர் வந்து அத எடுத்து பயங்கரமா பெருசாலாம் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ ஐ டிட்ன்ட் ரியலைஸ் வாட் ஐ வாஸ் சேயிங். பட் ஐ லவ் ஹிஸ் வாய்ஸ் டு அ பாயிண்ட். எஸ் அது அண்ட் ஐ எஸ். டோன்ட் நோ இஃப் யூ ரைட்ஸ் இட். நீங்க சொன்னது என்ன பாட்டுக்குன்னு எனக்கு தெரியும். பட் ஐ திங்க் இட்ஸ் அ காமன் ஃபீலிங் ஃபார் எவ்ரிபடி. இட்ஸ் அ சாங் ஃப்ரம் போஸ். ஓகே. ஸோ எனிவே பட் அண்ட் திஸ் இஸ் கமிங் ஃப்ரம் அன் இளையராஜா ஃபேன். நான் எஸ் யாராவது எஸ் கேட்டாங்கன்னா எஸ். ஸோ நோ பட் இந்த இந்த இதோட ஆல்பம்க்குன்னு வந்தாச்சு, அதனால எல்லாத்தையும் பேசிடலாம். ஏன்னா இந்த படத்துல வந்து ஐ திங்க் 8ஓ 9ஓ பாட்டு. யூசுவலா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த திஸ் ரெண்டு மாங்கா பிஸ்னஸ் ஆஃப் எஸ்பிபி அந்த அந்த பாட்டை தவிர எவ்ரி சாங் இஸ் அ பிரில்லியன்ட் சாங். அதனால தான் இட்ஸ் குவைட் ஹார்ட். ஃபார் தட் மேட்டர் யூ ஹேவ் இந்த பர்சோரே விச் இஸ் ஸ்ரேயா கோஷல் பாடினது. என்ன ஒரு அதை வந்து சம்வேர் நான் மறந்துட்டேன் இதோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ். பட் ராஜீவ் மேனன் ஸ்போக் அபவுட் வை பர்சோரே இஸ் சச் அ ரிதமிக் சாங் அப்படின்னு இன் இஸ் ஓன் வெர்ஷன் ஆஃப் இட். ஐ டோன்ட் நோ அந்த மாதிரி அந்த அளவுக்கு மியூசிக் அது தெரியாது. பின்னாடி பட் பெர்கஷன் வந்து கரெக்டா அப்படி ஒரு ஒரு பீட்ல வந்துனே இருக்கும். பட் ரைட் இது வந்து தி ஹார்மனி பிட்வீன் தட் அண்ட் ஸ்ரேயா கோஷல்ஸ் வாய்ஸ் இஸ் லைக் சோ வெல் பேலன்ஸ்ட் யா that you don't feel like there is something that's constantly பின்னாடி யாரோ ஒருத்தர் அடிச்சுனே இருக்காங்கன்றது தெரியவே தெரியாது. ரைட். அண்ட் இது இட்ஸ் நாட் yet another மணிரத்னம் சாங் ஆஃப் அ ஹீரோயின் இன் இட் இஸ் மணிரத்னம். மௌனராகம்ல பார்த்துருக்கோம், அதுக்கப்புறமா அந்த இதயத்தை திருடாதேல பார்த்துருக்கோம், ஒரு கீதாஞ்சலியில் பார்த்துருக்கோம். அண்ட் தென் வி சி ஹியர் மணிரத்னம் ஹீரோயின் சிங்கிங் த இன்ட்ரோடக்டரி சாங் இன் சாலக்குடி. இன் மழை. யா ஓகே. எக்ஸாக்ட்லி, ஓகே. ஓகே. சாலக்குடி, அதிரப்பள்ளி. பட் இந்த பாட்டு வந்து சச் அ மெலாடிக் நம்பர் அண்ட் எஸ்பெஷலி ஸ்ரேயா கோஷலோட வாய்ஸ்ல வந்து இட்ஸ் அ வெரி இன்ஸ்பைரிங் நம்பர். ஏன் இன்ஸ்பைரிங் சொல்லலாம், டிப்பிக்கலி இந்த மாதிரி இந்த ஜோதிகா ஆடுவாங்களே தாக்கு ஜிக்கு தாக்கு ஜின் அந்த மாதிரி ஒரு நம்பர் தான். பட் so tastefully shot and very well choreographed or ஹம்பி. composed. Yeah. again மறந்தாச்சு. இன்னொரு முக்கியம். ஸோ the movie happens mostly locations குஜராத்ன்றது வந்து ஹம்பி, which is again something that I saw the landscape. இது முதல்ல எனக்கு தெரியாது, வெறும் அந்த இந்த தளபதி வச்சு தான் எனக்கு அது தெரியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த லொகேஷன். பட் தி 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 வாஸ்ட்னஸ் ஆஃப் த டெரிட்டரி அண்ட் யூனோ அதோட அதோட டிஃப்ரெண்ட் ஃபேசட்ஸ் வந்து இந்த படத்துல வந்து ஃபுல்லா கேப்சர் பண்ணிருப்பாங்க. ரைட். Right, அந்த right, கேவ்ஸா right. இருக்கட்டும், அந்த ஹில்ஸா இருக்கட்டும், கோயிலா But on the இருக்கட்டும். cave வந்து Hampi, I thought it was Brahmi caves or something like that, right? Or No, there was a the point where they climb up the stairs. அதெல்லாம் வந்து I thought it oh was right, something. right, right. Okay, okay, okay. அவங்க போற Uh, இது. right. And then of course I don't Could be want to wrong. forget there's one unbelievable song by Airman and Chinmayi called Tere Bina. Oh my god. அது வந்து Yeah, that's my second favorite actually. நான் yes. மையா மையாக்கு முன்னாடி actually I would say this is my. இல்ல மையா மையா இல்ல, நீங்க ஹே ஆரித்தே சொன்னீங்க, இல்ல இல்ல, நான் தான் அதுக்கு மையா மையா 1 2 3 சொல்றேன் நான். oh right, right, right. Okay, okay. In fact this is another thing that we have to think about, right? This is the same location that Maniratnam shot Iruvar. He shot Bombay, Kannalane, and now we see it for the third time. This is Madurai Nayakar Mahal. But அந்த ஷேடே தெரியாத மாதிரி அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லா அதை வந்து மாத்தி லைட் டெக்கரேட் பண்ணி பண்ணி லைட் பண்ணி சிலுவெட்ஸ்லயே கிட்டத்தட்ட மோஸ்ட் ஆஃப் த சாங்ஸ் தியேட்டர்ல ரன் ரொம்ப ஆகி அழகா இருந்துச்சு. ரொம்ப. லைக் வாஸ் லைக் so grand because like you're like you know நீங்க எந்த செட்டு போட்டாலும் அதுக்கு ஈக்குவலண்டா வரவே முடியாது, ரைட்? வராது ஸோ இட் வாஸ் வராது. அண்ட் சி நீங்க செட்டு போட்டாலும் தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு. பட் எனிவேஸ் திஸ் just looks so natural. The setting looked so natural. It looked like some other palace, but then you realize oh இது வந்து பாம்பேல பார்த்துருக்கோமே நம்ம இந்த இந்த பில்லர் இந்த இதெல்லாம் அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் வரும். பட் the colors, the palette that they have for this song. When I watched it on a big screen was beautiful. அது இந்த வாட்டி பார்க்கும்போது எனக்கு அவ்வளோ பெருசா தெரியல எனக்கு. பட் when you're immersed in that whole like you know ஒரு big screen feel, it was a different song. Right. Okay, that's the soundtrack. We bumped into it and we wanted to finish it. But my only ask is, if you're listening to the soundtrack for the first time, just listen to Shauk Hai if you're driving a car or if you're listening it in headset, and then make your own decision. It's one of the best songs of YouTube Air One film discography liye or really good song. Yeah, எங்க இருக்கு? Where do you find the song?
I think it's there in YouTube. Now YouTubeல இல்ல, YouTube, okay. in fact Spotifyலயும் இருக்கு. It's collected under some other album, not under Guru. That's why Okay. I wanted to say Okay. that. Okay. Okay, so now we'll start. So Hemant, do you know that that there were a few collaborators for Mani Ratnam in the screenplay of the film? Don't even get me started there. Don't even get me started there. இந்த படம் எனக்கு வந்து கடுப்பான ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னாக்க what it could have been versus what it became. Okay. Correct. So I know what you're talking about. So Yes. முக்கியமான collaborator எனக்கு நான் போனோட் நம்ம சொன்னோம். Like Yes. with Yuva, Mani Ratnam pulled in Anurag Kashyap to write that Yes. movie, and he let him do that. Fine. Yes. இந்த படத்துல what I heard from first-hand sources, which is like not first-hand, and I'll be arguing பேசல, but interviews from the writers was very simply Anurag saying, "Let sleeping dogs lie." அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிட்டாரு. Yeah, there was an interview that said like, what is your connection between Guru and இது அப்படின்னாக்க, I'm the writer for both the movies. With I was credited with Guru. Yeah, okay. அப்படின்னு சொல்லிட்டு he didn't want to get into the detail. But what we understand from other interviews was he had written the first version of Guru, which Mani Ratnam, for different reasons, they say like he was Anurag wasn't actually wasn't available. Not didn't dislike it. He thought he was a little too rough or a little too close He to was being the Anurag original. Kashyap. Exactly. Which worked for either. Just for like, you are, because like Abhishek Bachchan pesra dialogue வந்து the believability was because the dialogue was like ஒருத்தன் அப்படிதான் பேசுவான், இப்படி இருக்கிறவன் ஒருத்தன் யூபியில் இருக்கவன் வந்து இப்படிதான் பேசுவான் அப்படின்றது வந்து நம்ப முடியும் because he's that background. So we don't know. We were not part of the decision making, but what was said was it was too real or too close to the original. And let's just forget all this whole joke about like this is based on imaginary character, any coincidence is all that blah blah blah. This is Dhirubhai Ambani. For anyone who knows it unravels as a biography in every simple way, but there are variations. அதெல்லாம் நம்ம போல okay fine, அது வந்து ஒரு கிரியேட்டரோட இது. Even the decision making is a creator's thing. நம்மளுக்கு அதுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது. நீ யார், நீ வேணா நீ போய் படம் எடுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வாட்டி நம்ம சொல்றோம். Okay. Yes. So the decision was made to take away a lot of what Anurag Kashyap had written and bring in this new writer who was going to write most of the dialogues. Okay. சில இடத்துல வந்து it was so flowery. I felt like it was like இது மணிரத்னம் படத்துல எழுதுற டயலாகா இது அப்படின்ட்டு. What's இல்ல, அது அந்த ஃப்ளவரிக்கு இன்னொரு காரணம் இருக்கு. That could have also been Suhasini Mani Ratnam. Yes. So அது நம்ம அது எண்டுல வருவோம் நம்ம. பட் இங்க வந்து the writing இது ஏன் பிரச்சனை இல்ல, மிஸ்ஃபயர் கிடையாது. This is a very very major என்ன சொல்றது, ஒரு தப்புன்னு சொல்லுவேன் நான். தப்பு நீங்க சொன்ன அந்த moral ambiguityக்கு வரேன் நான். ஏன்னா writing about, let's say, a tycoon who rose through the ranks and then he used methods and all of that to get into this. Okay. 70%, what they say is 30% of what Anurag wrote was what was retained in the final thing. Okay. 30%. Okay. Of what he originally wrote was actually what is there. And supposedly Madhavan and Vidya Balan's characters were diluted. Okay, they had like good roles in the movie and that was all gone. It is, and Anurag Kashyap is the person who also says, I salute Mani Ratnam as a director because he knows what he wants for his movie. Okay, so he absolves Mani Ratnam completely, saying இது வந்து அவரோட இதுப்பா, நான் வந்து which is the right thing, right? I'm a writer on hire. நீ எனக்கு எழுத கேட்டா நான் கொடுத்தேன், உன் இஷ்டம், நீ என்ன வேணா எடுத்துக்கோ. And see, this is what even Sujata has said number of times. Okay, at the end of the day, இது வந்து captain of the ship வந்து is a director. Correct. நம்ம அதை கொஸ்டினே பண்ணல. நான் எது கொஸ்டின் பண்ண வரேன்னா, இப்படி ஒரு கிரே கேரக்டர் நீங்க எடுக்கும்போது கொஞ்சம் ஒரு நியாயமா டீல் பண்ணிருக்கணும். அதாவது எப்படின்னாக்க, நீங்க சொன்ன அந்த முதல் பாயிண்ட், ஒருத்தர் வந்து அநியாயம், ஒரு தப்பான முறையில வந்து மேல வராருன்னா அவர் இன்னொருத்தரை மிதிச்சு தான் மேல வர முடியுமே தவிர அவர் வந்து அப்பா என்ன மாதிரி வராருப்பா அவர் மட்டும்
There are things, and the movie doesn't have to do all of that. Again, No, it I doesn't want to have be to. very, very clear. Okay, so the movie doesn't owe anybody anything about these things. But என்னோட கேள்வி ரொம்ப simple. There are several things about this character from the original character that are glossed over or like even celebrated in a way that it's like, what a smart guy. What like Exactly. And the romanticization தான் வந்து it didn't work very I'll well. give you a simple example. Okay, most of the muck that is thrown against the original character is written in a book called The the Polyester Prince of Prince. Polyester. Polyester The Prince. Prince of, yes. Okay, so அதுல வந்து எழுதின By கதை the தான் way, and the நிறைய book is விஷயம். still banned in India. So, And it's available on Internet Archives, by the way. So you yes. can read the entire book, Yeah. beginning to end, if you want. என்ன 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 விஷயம்னா ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து நிறைய பேர் யூடியூப்ல போட்டு துவச்சி கிழிச்சு வந்து ஒருத்தன் அதே இப்போ என்ன ஆகுதுனாக்கா ஒரு வீடியோ எடுத்து ஒரு மல்டிபிள் பீப்புள் ஆர் டப்பிங் த சேம் வீடியோ அந்த Oh, லெவல் அப்படியா? போயிடுச்சு the story goes that when he was working in Aden in Yemen, Yes. the original, For the shell. when he was working then he used to convert all these silver coins, all the silver coins that were actually more expensive than the money that they were, or the numbers that were printed on them. He used to melt them and sell them directly into the bullion so you can make money out of that. Okay, wow. So it's illegal, but it was done. அப்போ வந்து யாரு லைசன்ஸ் வச்சிருந்தா அப்போ யார் வந்து எந்த கவர்மெண்ட் வந்து உங்களை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிச்சு அது தப்பு ஒரு 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 கிளியர் தப்பான செயல் அண்ட் அது அப்படியே போயிருந்தா கூட பரவாயில்ல if you notice the movie, when he leaves Istanbul, he's on a boat and his hands are like this. Okay, he's doing something with his hands, which my brain is thinking is coins. ஓ எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு யோசனை வரல. I didn't know that point. Okay, okay. இது வந்து நான் கான்ஸ்பிரசி தியரி சொல்லுங்க என்ன சொல்லுங்க பட் எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா that is also an insert shot. It was not a shot that was actually planned that he is leaving Istanbul, but it was shot with a different storyline or a different intent, but And then inserted later on there edited. just because அவன் வந்து transition from he's leaving Istanbul Turkey to to India. coming to Okay. India. So அந்த ஒரு transition பார்த்தீங்கன்னா awkward-ஆ இருக்கும் அது மாதிரி அவன் வந்து நின்னுட்டு இப்படி Yes, yes. இது மாதிரி பண்ணுவான். So you know this, you know every single bit of this. It's not like you're like some ஏதோ ஒரு சோட்ட மோட்டா டைரக்டரோ இல்லை வந்து படிக்காதவனோ கிடையாது. You are like well read, you know exactly what this character is, you know exactly. But நீங்க சொன்ன அந்த நல்லவரா கெட்டவரால வந்து வேல்நாயகர் has great shades, Yes. Ravan has great shades. Yes. A lot of people have these great shades, but Iruvar, for example, Yes. there So are much great shades. Yes. and it is Mani Ratnam consistently always looking at the brighter aspect of a person. Okay, இது பாசிட்டிவ்னு எடுத்துக்கோங்க இல்ல looking at a humanity inside a person எடுத்துக்கோங்க, looking at the good qualities of a person rather than trying to highlight or நான் இப்போ ஐ வாண்ட் டு இன்டர்ஜெக்ட் இந்த எல்லா படத்துலையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ராவன் எடுத்துக்கோங்களேன். நம்ம ராவன் பற்றி ஸ்போக்கன் ஃபார் 2 hours. யாராவது வந்தால் வி கேன் கோ வாட்ச் இட் ஃபிலிம். பட் அந்த அந்த ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் பார்க்கலாம். பட் அதில் வந்து தெர் வாஸ் அ கிரே ஷேட் ஃபார் த ராமா கேரக்டர் ஆல்சோ, ரைட்? இங்க வந்து இஃப் யூ லுக் அட் மிதுன் சக்கரவர்த்தி அண்ட் மாதவன், I don't think my problem is not he did justice for the hero Gurukant Desai. My problem is he didn't do justice for what the work that Madhavan and that you done சொன்னல. So he is almost ஒரு பாதிக்கு அப்புறம் கடைசி 20 நிமிஷம் அவங்க ஆளே காணோம். The point Vidya Balan dies and then you just lose them, right? So now what happened? எனக்கு என்னன்னா Mani Ratnam himself says நான் வந்து I'm trying to capture a transition between the old India and the new India of that time, right? The old India being the journalist of the fourth estate of this Mithun Chakrabarti's Nanaji character, and or young journalist who wants to solve the world's problem, be honest and all that. And then there's this new India which is waiting to push themselves into this bustling world of commerce and business and all this. Mani Ratnam's view is, hey, இது நீ biopic ன்னு சொல்லலாம், நான் இங்கே எடுத்தேன்னு சொல்லலாம், பட் நான் வந்து நிறைய businessman, I'm just trying to capture through this particular person the essence of it.
the essence of it, right? So don't go behind இது இவர் பண்ணது கரெக்டா அவர் பண்ணது கரெக்டா. All I'm trying to say is there is a push and pull. ஒன்னு வந்து the old India which is saying okay system கரெக்டா இருக்கும் பட் நீ லாயலா நடக்கணும். ஆனா this new India with these youngsters who just want to break through and say why should I accept a flawed system as it is, right? I'm sold on this thing. Where I'm not sold is நீ கேப்சர் பண்றீங்க ஓகே தப்பு கிடையாது. Where I'm not sold is you don't give the proper weight to these two characters தான் எனக்கு இடிக்குது. That's all I'm saying. அது கூட நான் விட்டு விட்டு கொடுத்துருவேன். சரி சரி. சார் சம் பண்ணும் வந்து ஒரு கிரிட்டிசிசமே கிடையாதுன்னு கிடையாது. ஒரு டென்ஷனுக்காக என்ன பண்றாங்க, they introduce a dialogue where மாதவன் நீங்க சொன்ன அந்த மாதவன் கேரக்டர் வந்து பேசிக்கலி what சக்சேனா some சக்சேனா ஓகே ஆமா குரு the auditor குருமூர்த்தியோட ஷாம் சக்சேனா so and the character says ye ek bimari hai அப்படின்னு சொல்லும்போது like you know he's basically saying this guy is a disease to the nation. இவர் பண்றத தப்பு எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு அழகா ஒரு ஒரு இடத்துல புதைச்சிட்டு அது மேல ஒரு ஒரு பூங்காவை எழுப்பிட்டு அது வந்து ஒண்ணுமே நடக்காத மாதிரி நடந்துட்டு போயிட்டு இருப்பாரு. That is the only strong criticism that comes from that side. And for people who are trying to track the characters, so we talked about the primary character. The opposing characters are மிதுன் சக்கரவர்த்தி who's Nanaji and அவரோட journalist is Ramnath Goenka, who basically started Indian Express from scratch. And the interesting fact that I found out was first it was Dinamaniyoda or offshoot, and then when it started out in Madras, it was printed from the Hindu office. In the Hindu press because Hindu was supporting them. And அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க தனியா போய் ஒரு காலத்துல வந்து நீ ஹிந்துவா எக்ஸ்பிரஸ்ன்ற வந்து ஒரு ஒரு ஜாதி ஒரு மத கலவரமா மாறுற அளவுக்கு வந்து if you got Indian Express you're like cheap. you're Hindu வாங்கினா வந்து பெரிய ஓகே நீ வந்து அப்படின்ற லெவலுக்கு the rivalry went on. So Goenka and இவங்க ரெண்டு பேர் and there was a third character Arun Shori. They rightfully didn't show because by that time அவர் அந்தர் பல்ட்டி அடிச்சு வேற சைடு போயிட்டாரு. அவரு குருமூர்த்தி எதை எழுதினாரு நான் பார்த்து தெரியாம படிச்சு நான் தெரியாம ஏதோ சொல்லிட்டேன் அதெல்லாம் தப்பாட்டு அங்கே சேர்ந்தார் அங்கே போய் சேர்ந்தார். So anyways இங்க இவங்களுக்கு நடக்கிற போராட்டம் it is very real. They were actually friends. They're very friends. There's also another character and the contractor character which is Nusli Wadia. அவங்க வந்து they're like this Parsi family, Parsi/Muslim family because on the அப்பா அம்மா சைடு வந்து பேசிக்கலி ஜின்னாவோட வாரிசு தான் நுஸ்லி வாடியா. ஸோ அந்த 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 ஓல்டு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டுக்கும் நியூ எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டும் நடக்கிற சண்டை. நுஸ்லி வாடியா பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்ட்ராக்டர் கேரக்டர் பேசிக்கலி ட்ரை டு லைக் யூனோ லாக் ஸ்டெப்ஸ் வித் திஸ் கை அண்ட் இது நடந்த விஷயம். இது ரெண்டு பேருக்கும் நடந்த விஷயம். See அந்த விஷயத்துல வந்து I actually liked the way when Abhishek Bachchan wants to rush through it, which is he's right. The system is stacked against a commoner like me, ஒரு middle class versus the rich. கரெக்ட். அவங்க காமிக்காத பார்சி ஒருத்தர் இருக்காரு ஜேஆர்டி டாடா. ஓகே அங்கதான் எனக்கு பிரச்சனை ரொம்ப முட்டுது. ஏன்னா அந்த மனுஷன் ரத்தன் டாடா made it very clear on their conscience that நான் வந்து ஒரு கான்ட்ராக்டுக்கு தம்படி காசு கொடுக்க மாட்டேன் நான். ஓகே என்னால முடிஞ்சா I will do it within what I can and you know within the framework of what the government allows them. கவர்மெண்ட் மகா பாதகம் பண்ணாலும் பரவாயில்ல, அவங்க பண்றது அராஜகமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இதுதான் என்னோட கோட்பாடு, எனக்கு இதுதான் நான் வந்து பண்ணுவேன் அப்படின்னு பண்ண ஒரு மனுஷன். ஓகேவா? அந்த மனுஷன் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த மனுஷன் இவங்க வந்து நல்ல வேலை போட்டி போடல, என்ன நடந்திருக்கும் தெரியல டாட்டாக்கு. அப்போ டிஃபரெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி. பட் யூ ஹேவ் தட் பர்சன் பாம்பேல, சேம் பர்சன் எக்ஸிஸ்டிங் இன் த சேம் லொகேஷன் as this character that you're showing. அவனை பத்தி எல்லாம் படம் யாரும் எடுக்கிறது இல்லையா? பட் அகேன் திருப்பி யாரா நாங்க அவனை பத்தி என்ன பேசுறோம், நான் இங்கதானே பேசுறோம். But by the way, Nusli Wadia was the owner of Bombay Dyeing, by the way. So yeah,
அந்த ரெண்டு பேருக்கும் வந்து there was always an accusation on only drugs, Vimal ஒரு and rivalry accusation, you know, it Reliance had kept only going. Vimal and அப்போலாம் வந்து வேர்ல்ட் கப்லாம் வந்து கிரிக்கெட் இந்தியாவில் நடக்கும்போது Reliance 1983. only Vimal ad was like running all throughout the matches. But anyway, Yes, we are yes, going yes. completely out of the We story. are going totally again. It's okay, it's fine. So anyway, I think we were trying to talk about the screenplay, Hemant. So இல்ல ஒரு நிமிஷம் எனக்கு இது sorry முடிச்சிடும். முடிச்சிருங்க. ஸோ இதுதான் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா தோணுன விஷயம் எனக்கு. அவர் வந்து ரொம்ப அப்படியே ஒரு பெடஸ்டல் மேல வச்சு அவர் இந்திரன் சந்திரன் கடைசியில கூட பாத்தீங்கன்னாக்க மக்கள் வந்து என்ன தப்பா பேசுறாங்க, இப்படி பேசிட்டாங்க, என்ன என்ன வந்து திருடன், எங்களையும் திருடனா மாத்திட்டியா, இந்த ஏஜிஎம் மீட்டிங்ல வந்து Right. they accuse him of being like, whatever he's done, right? So he basically he feels very regretful of the whole thing, and then he gets into he gets that மேபி stroke. அது உண்மையாவும் இருந்திருக்கலாம், ஹேமந்த். I mean he might have கரெக்ட். been right, you know, but I mean அப்பேற்பட்ட தேசத்துக்கு ஏதோ ஏதோ கஷ்டப்பட்ட another thing. Okay, this is the other issue I have with this movie. நான் வந்து தேசத்துல எல்லாரும் வந்து பணக்காரங்களா ஆகணும், அவங்களுக்காக நான் வந்து இந்த ஸ்டாக்கை கிரியேட் பண்றேன்னு யாரும் ஆரம்பிக்கல. ஓகேவா? கரெக்ட். அது அந்த வந்து ஒரு டைம்ல almost நீங்க like a justification way of காசு getting இல்ல. if you have to start an industry, you have to go to bank with very high interest rates, or you won't even get that amount of money from the banks. So you started asking people, and because of that, people start stock price poach. Yes, it was an offshoot of this whole thing. But correct. to say நீ தான் வந்து இவங்க எல்லாரையும் பணக்காரங்க, இதுக்காக தான் நீ இது வந்த வந்த ஒரு ஒரு அடுத்த அடுத்த ஒரு தெய்வ பிறவி மாதிரி காமிக்கிறது வந்து அதுதான் வந்து I agree. அதுதான் I think I agree. We both agree on that point. அது வந்து that is the way it is. But anyway, in the screenplay la வந்து I wanted to say only one thing. This was the last film that Sujata helped Mani Ratnam before he passed away in 2008. அப்படியா? And Okay. Sujata has written very little about கடைசியில நீங்க பாத்தீங்கன்னா திரைக்கதை உதவிக்கு தெரியும் you'll see Anurag சரி, Kashyap, பார்த்தேன். அந்த அந்த Sujata. டயலாக் அது கடைசியில அந்த கிரெடிட், அந்த எண்ட் கிரெடிட் வந்த உடனே முதல்ல பார்த்தேன் நான். பண்ணீங்களா இல்லையா அப்படின்னு பார்த்தபோது லைக் அடிஷனல் டயலாக்ஸ். முதல்ல அனுராக் கஷ்யப், சுஜாதா, அதுக்கப்புறமா சுஜாதா, சுஹாசினி மணிரத்னம், and then this Acharya, this I forgot his name, I think அவர் பேர் வந்து விஜய் கிருஷ்ண ஆச்சாரியா something. By the way, தமிழ்ல இதோட டயலாக் வந்து எழுதினது வந்து அழகம் பெருமாள். So anyway, இந்த ஸ்கிரீன் பிளே பத்தி let's finish it up, Hemant. So my problem with the screenplay was actually நம்ம விக்ரமன் படத்தெல்லாம் சொல்லுவோம், அவர் ரஜினிகாந்த் படத்துல சொல்லுவோம், ஒரு பாட்லயே ஒருத்தர் பெரிய ஆயிட்டாருன்னு, ஒரு போட்டோகிராஃப்லயே ஒருத்தர் வந்து இங்கே அங்க போயிட்டார் ஹேமந்த் இந்த படத்துல. இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் we didn't capture the transition at all. There is no transition. It's like a slide show மாதிரி. There is a transition. Again Abhishek Bachchan வந்து ரொம்ப money is gonna kill me அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்ச விஷயம் எனக்கு. There's a 40-minute of the movie missing in that gap. Oh, is that right? Yeah. So okay. Remember where they have this misunderstanding, Kokila and Guru. Yes. And the tram, that was very awkward shot. It was a very awkward. Sorry. Sujata, original பேரை சொல்லிட்டேன். So இவங்க வந்து அந்த ட்ராம் நடுவில் நிக்கிறாங்க. It was a very awkwardly edited shot. I don't know what, that is a mistake that I would never agree with Mani Ratnam. It's like, how did it ever make it into your edit? Especially this top angle shot where இது வந்து ஏதோ ஒரு amateur director பண்ணிதான் நான் ஒத்துக்கிறேன். என்னால பொறுத்துக்கவே முடியல ஹேமந்த். ஏதாவது வந்து இட்ஸ் லைக், ஓ மை காட், ஹவ் கேன் திஸ். ரெண்டு பேரும் பார்க்காத, ரெண்டு பேரும் பக்கத்துல நிக்கிறாங்க, பக்கத்துல டயலாக் பேசுறாங்க. பட் திடீர்னு அவங்களுக்குள்ள ஒரு பிரிவு வரும்போது அப்படியே கேமரா வந்து கோஸ் டு டாப் ஆங்கிள் பார்த்தா ரெண்டு பேரும் கிட்டத்தட்ட 1 கிலோமீட்டர் தள்ளி நிக்கிறாங்க. சோ தட் அண்ட் ட்ராம் கேன் கோ இன் பிட்வீன். அவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடும்போது அந்த ட்ரெயின் ஷாட் தட் யூ see in ஓகே கண்மணி, அந்த ஒரு ட்ராம் வந்து போது, இந்த ஜன்னலுக்கு இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் அந்த ஃப்ரேம், ஆல் தட் மணி ஸ்டஃப். பட் அந்த பிரிஞ்சிட்டு she's going back to her village, right? Correct. So it doesn't go immediately or after the song. It so happens that they have about a story of him staying back and not going there for years or like months, and she has an miscarriage, and then is he goes to meet her. Stillborn miscarriage. He goes to meet her, and then it doesn't still acknowledge her,
and then she has this thing, and then his factory burns, and the photo எடுத்த ம், உடனே வந்து apparently ம். the factory goes up in flames, so he's broken, and அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து they finally kind of like come together. In the transition லாம் வந்து he said like they chopped out that 40 minutes of the movie. எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா, இவங்க 2 பேரும் பிரிஞ்சாங்க. பிரிஞ்ச உடனே ஒரு சந்தோஷமான ஒரு பாட்டு வருது. லைக் தேரே பினா பாட்டு வருது. Mhm. என்னதுடா பிரிஞ்சுட்டாங்க, சந்தோஷமா ஒரு பாட்டு போடுறீங்கன்னா, அந்த பாட்டோட எண்ட்ல வந்து கார் Transition. எடுத்துட்டு போறாரு. Mhm. அவ்ளோ ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு சுஜாதாவ வந்து தே ஹேட் ரிட்டன் இட் அஸ் அ வெரி குட் கேரக்டர். திடீர்னு ஒரு ஷீஸ் இன் அ ஸ்விங் அவனை பார்த்த உடனே திடீர்னு ஓடி வந்து கட்டி பிடிச்சி எல்லாம் அப்படியே உல்டாவானது வந்து சடன்லி சிம்ஸ் லைக் ஓகே ஜாரிங் ஜம்ப் அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு. பட் ஐ டென்ட் கெஸ் அதுக்கு நடுவில் இவ்வளோ பெரிய டிரான்சிஷன் இருந்ததுன்னு. அந்த டிரான்சிஷன் ஒன்று ஹேமந்த், நான் இன்னொன்று சொல்கிறேன், இன்னொரு டிரான்சிஷன். யூ ஃபேக்டரி இஸ் டேக்கிங் பிக்சர்ஸ்லாம் அ ஃபேக்டரி, ஒரு அதுதான் ஃபோட்டோ. சொல்றேன். அதெல்லாம் வந்து was part of the original thing ஓ where ஐ சி ஐ after சி. they take the picture, the minister வந்து ஓபன் பண்ணும்போது the இல்ல, ஒரு factory actually goes போட்டோக்கும் up in அடுத்த flames. போட்டோக்கும் நடுவில் ஹி இஸ் ஆல்ரெடி பிகம் அ லைக் அ நேஷனல் டைக்கூன் அது பிசினஸ் அது டைக்கூன். அது 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 வந்து வேற கதை, நடுவுல நடந்த கதை வேறன்றதால, so ரைட். maybe yeah, யா it was a jump. யா இட்ஸ் அ ஜம்ப். பட் டு ஆல்சோ டாக் அபவுட் த குட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் திஸ் இஸ் தட் இப்போ நீங்கள் சொன்ன இந்த 40 மினிட்ஸ் இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாமல் up until the end I kind of like the whole film. There's nothing wrong about the film. It's a good Mani Ratnam film. அது வந்து இப்போ நான் வந்து இந்த ஒரிஜினலாக நடந்தது, இந்த பயோபிக் அதெல்லாத்தையும் விட்டுட்டு எப்படி நான் முதல் தடவை இருவர் பார்க்கும்போது நம்ம இருவரில் பேசியிருக்கோம். இது வந்து ஒரு எம்ஜிஆர் சிவாஜி சாரி Like எம்ஜிஆர் கருணாநிதி. கருணாநிதி கதைன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூ கெட் அ ஷேட். அதெல்லாத்தையும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு இது ஒரு 2 ஃப்ரெண்ட்ஸோட கதைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ லவ் த ஹோல் ஃபிலிம் டிஃப்ரெண்ட்லி இன் அ டிஃப்ரெண்ட் வே. குரு வந்து நீங்க வந்து ஒரு இட்ஸ் அன் அம்பிஷன் பேஸ்ட் ஸ்டோரி. ஒரு ஆளோட கதைன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரோட பர்சனல் வியூ பாயிண்ட்லேருந்து இட்ஸ் அ பர்சனல் ஃபிலிமா பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் இன்னொரு கதவு திறக்கும்னு எனக்கு தோணுது. ஐ லைக் தட் கைண்ட் ஆஃப் அ ஃபிலிம் See, வேர் இட் there's காட் also a ட்விஸ்டட். switch, குரு. குருல வந்து சரி. இங்க வந்து switch எப்படின்னா, the people had a very unfavorable opinion about கருணாநிதி. ம், ஓகேவா? So ம். இங்க வந்து எப்படின்னாக்க the movie tries to say what if you look at this person in this angle அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஓகே அவனுக்கும் ஒரு ஃபேமிலி இருக்கு. அவனோட ஃபேமிலியை பத்தி கரெக்ட். கொஞ்சம் நீங்க யோசிச்சு அப்படி பாருங்க. அப்படி அவனோட அப்படி அம்பிஷன். யோசிக்கும் போது இட்ஸ் லைக் ஓகே குட் பி. இங்க ரைட். வந்து திஸ் கைஸ் ஆல்ரெடி ஹேவிங் அ வெரி குட் லைக் வெரி குட் இமேஜ் அண்ட் யூர் பேசிக்கலி அதை இன்னும் மெருகேற்றி அதை இன்னும் கரெக்ட். இது பண்ணும்போது வாட் இஸ் தி தேவையில்லை. கெயின். ரைட். தட்ஸ் ட்ரூ. தட்ஸ் ட்ரூ. பட் இதில் வந்து ஐ அகெயின் திஸ் இஸ் ஃபோர்த் from a cast perspective to shift a little bit so that we'll still talk about the story. அபிஷேக் பச்சனோடைய தேர்ட் ஃபிலிம் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ யுவா இல்ல செகண்ட் ஃபிலிம் ஹேமந்த். தேர்ட் யுவா இது குரு, இதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் ராவணன், அடுத்தது ராவணன். அண்ட் த இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட் ஐ வாண்டட் டு சே இஸ் அதேதான். தமிழ்ல வந்து இல்ல நான் தமிழை பத்தி சொல்லணும்னு நினைச்சேன். தமிழ்ல வந்து ரொம்ப ஆடா இருந்தது. பட் ஒரு சேவிங் கிரேஸ் இஸ் சூர்யா டிட் த டப்பிங் ஃபார் திஸ் ஃபிலிம். சூர்யா இஸ் ஒன்லி டப் 2 ஃபிலிம்ஸ் so far. ஒன்னு இது, இன்னொன்னு வந்து தாரே ஜமீன் பர்ல அமீர் கான்காக குரல் கொடுத்திருந்தார் தமிழ் இதுல. அப்படியா? ஓகே. ரைட். பட் இதுல மற்ற வந்து ஆக்டர்ஸ்க்கு. மற்ற ஆக்டர்ஸ்க்கு மொத்தமாவே சூர்யா மற்ற ஆக்டர்ஸ்க்கு டப் பண்ணது 2 படம் தான். ஒன்னு குரு, இன்னொன்னு தாரே ஜமீன் பர். குருல வந்து ஸோ தமிழ்ல வந்து அபிஷேக் பச்சனோட வாய்ஸா சூர்யா இருந்தது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. பட் த தமிழ் டைலாக்ஸ் வர் வெரி ஆக்வர்ட். அண்ட் அது வந்து எப்படியா குஜராத்தை வந்து நீ ஏதோ இவர் வந்து தயிர்விட தேசிகன் லெவலுக்கு இவர் பேர் வந்து குருகாந்த் குரு சம்திங் தேசிகன் அப்படின்னு வச்சு இட்ஸ் லைக் இட் வாஸ் வெரி ஆட். தமிழ்ல வந்து இந்த படம் உட்காரவே இல்லை. பட் தமிழ் டயலாக் புரியணுமேன்றதுக்காக நான் தமிழ்ல 2-3 தடவை பார்த்தேன். பட் அதுல ஒரு சேவிங் கிரேஸ் இஸ் சூர்யாஸ் டப்பிங் ஃபார் அபிஷேக் பச்சன். ஐ வாண்டட் டு சே இட். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஐஸ்வர்யா ராயோட தேர்ட் ஃபிலிம், செகண்ட் ஃபிலிம் ஆஃப்டர் இருவர். தேர்ட் எப்படி இருவர் தானே, அடுத்தது ராவணன். இதுக்கப்புறம் ராவணன் மூணாவது அவங்க 4. அதுக்கப்புறம் பொன்னியின் செல்வன் வேற நடிச்சிருக்காங்க. 5. 5. ஸோ இங்க that interesting part is both of them got married or got engaged right after the movie got released. right. So this is basically இந்த படத்துல தான் வந்து அவங்க ரெண்டு பேர் நிறைய நியூஸ் நிறைய இருந்துச்சு. பட் I think brought them closer in many ways. ரெண்டு actor who have done different movies with Mani Ratnam have actually come to this movie, second movie, and then third movie as husband and wife.
ரைட். அதுக்கப்புறம் இது நடுவுல உம்ராவ் ஜான்னு ஒரு படம் பண்ணாங்க ஹேமந்த். ஐ டோன்ட் நோ அது ஞாபகம் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல. அது வந்து ஆல்மோஸ்ட் லைக் அது என்ன சொல்லுவோம் அந்த காலத்துல அந்த பெரிய படம் அது. முகலே ஆசம். முகலே ஆசம் லெவலுக்கு ஒரு பீரியட் ரொமான்ஸா தே வர் ட்ரைங் டு மேக் இட், பட் ஐ டோன்ட் திங்க் இட் ஒர்க் தட் வெல். யாரு? ஐ ஃபர்காட். மணிரத்னமா? ஆனா இல்ல மணிரத்னம் இல்ல. உம்ராவ் ஜான் வந்து ஒரிஜினலா பாத்தீங்கன்னா வந்துச்சே படம் வந்து I thought it got released. ஆமாமா. இல்ல. அப்போ வந்து ஜாவேத் எழுதின படம். முஃபாசர் அலியோட இது வந்து ரேகா வச்சு எடுத்த படம். அது ஸோ முகலே ஆசம். இல்ல உம்ராவ் உம்ரா ஜானே. ஜான். சாரி. உம்ராவ் ஜானே வந்து 1980ஸ்ல வந்த படம். அத வந்து தே ட்ரை டு ரீமேக் இட் ரீமேக். திஸ் டைம் வித் நாட் ஜஸ்ட் ரேகா பட் ஆல்சோ அபிஷேக் பச்சன் அண்ட் ஐஸ்வர்யா ராய். அண்ட் ஐ திங்க் இட் ஃபெயில்ட் பேட்லி இந்த இது. பட் இந்த படத்தோட கூடவே அந்த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபா இவங்க வந்த போது அந்த படமும் வந்தது அப்படின்னு நான் சொல்ல வரேன். ஐ திங்க் யா எனிவே. And that comes through, which is why I try to say not to go into a gossip territory, but their bonding as husband and wife was very real. You could It was almost so feel beautiful. like it was very palatable. And when two people are in love, really in love, off screen, it comes through on screen because the sort of the comfort level that they have with each other when they're playing exactly similar things on screen. Yeah, அண்ட் ரொம்ப it's a நல்லா ரெண்டு பேரும் தே ஆர் புல்ட் ஆஃப் வெரி வெல் ஹேமந்த். எனக்கு அபிஷேக் ஐஸ்வர்யா ராய் என்னைக்குமே வந்து இஸ் வெரி நேச்சுரல் ஆக்டர். அபிஷேக் பச்சன் தான் கொஞ்சம் டவுட் இருந்துச்சு, பட் he did a decent job in this movie. ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாரு. எனக்கு வந்து இவங்க ரெண்டு பேர்ல ஓட சீன்ல வந்து இந்த கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க இந்த ஸ்விங்ல வந்து உட்காந்துட்டு தே ஆர் மூவிங். ஐ திங்க் அவன் புதுசா ஒரு ஸ்விங் வாங்கி அவன் ஒய்ஃப்காக கொடுத்துருக்குற அந்த சீன்ல வந்து தே போத் சிட் தேர் அண்ட் ஹீ இஸ் லுக்கிங் அவனோட ட்ரீமை வந்து அவன் சொல்றான். பட் அவ வந்து அவனை கிரவுண்ட் பண்றான் ரியாலிட்டியில. இல்ல கிரவுண்ட்ல நான் அவளோட வியூவே வேற, அவளோட ஃபியூச்சரே வேற, இவனோட ஃபியூச்சர் வந்து கம்ப்ளீட்லி இன் அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பேஸ். ரைட் ரைட். ஆனா அவன் சொல்றான் என் கண்ணுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ் தெரியுது, நான் பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரி வைக்கிறேன் அப்படின்னு. அவ சொல்றா எனக்கு வந்து பசங்க படிக்காம இருக்கிறது தெரியுது, பட்னியால இருக்கிறது தெரியுது, சாப்பாடு இல்லாம இருக்கிறது தெரியுது அப்படின்னு ஒரு மாதிரி அவனை வந்து ஷீ இஸ் ட்ரைங் டு எனக்கு கிரவுண்டிங் மாதிரி தான் புரிஞ்சுது. ஸோ எனிவே ஐ லவ் தட். அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு பிரில்லியன்ட் சீன் அகைன் மணிரத்னம் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ்னால there's a mirror scene which is so beautifully done that அவனுக்கு வந்து பாஞ்ச் வந்துருச்சு, நீயும் பிரெக்னெண்டா நானும் பிரெக்னென்ட் மாதிரி தான் இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சீன். அதுவும் வந்து இம்ப்ரூவைஸ் சீன். ஓகே, எனக்கு ஏன் பிடிச்சிருந்ததுனாக்க they did it on the go, சும்மா on the film. Okay. And the transition to the AGM meeting, which is like saying உன் வயிற்றுல 25,000 பேர் இருக்காங்க எனக்கு தெரியுது இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அதுல டக்குன்னு வந்து they go into that general body meeting. It was like it was very very well crafted. Well crafted. And அதுக்கப்புறம் for that matter final when they come back from the AGM meeting for the first day and they are lying down, I almost expected the camera to start turning like the Iruvar or for that matter Ponniyin Selvan, but I don't think they went there. ஸோ ஐ தாட் ஐஸ்வர்யா ராய், எனக்கு ஐஸ்வர்யா ராய் நடித்த மணிரத்னம் படத்துலேயே ரொம்ப பிடிச்சது இந்த படம் தான் நான் நினைக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் ஷி டிட் நந்தினி. இருவர் இஸ் a bit is a shaky film. எனக்கு ஐ டோன்ட் நோ if she pulled it off properly or not. அது வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து போக்கர் லேர்னிங்னா போக்கர்ஸ் லக்குன்னுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி எனக்கு ஏதோ மாதிரி இருந்தது அது மாதிரி. பட் எனிவே அஃப்கோர்ஸ் வி ஹாவ் மிதுன் சக்கரவர்த்தி whom I absolutely did not expect Hemant. நான் வந்து நம்ம மிதுன் சக்கரவர்த்தி வந்து டிஸ்கோ டான்சரா தான் பார்த்திருக்கோம். எனக்கு படத்துல வந்து எனக்கு கண்ணு எடுக்கவே முடியல. from he was doing all masala roles at that point, right? பட் இதுதான் நம்ம திருப்பி சொல்றோம். அதாவது மணிரத்னம் கிட்ட நீங்க பட்ஜெட்டை கொடுத்து இவங்கெல்லாம் any actors all over இந்தியால இருந்து பிக்கப் பண்ணணும்னு சொன்னாக்க he knows exactly who to cast. He knows exactly who to go for a certain character, and those characters just blow your mind. தமிழ்ல வந்து unfortunately stuck with a few people and நாசர் கிட்டி நான் பேர்லாம் சொல்ல வரல. முக்கியமான விஷயம், thank you for pointing that out. முக்கியமான ஒரு டீட்டூர் ஒன்று இருக்கு. போன வாட்டி அனுபல்லவி பண்ணும்போது மியூசிக் டைரக்டர் யாருன்னு நம்ம சொல்ல வேண்டாம் சொன்னோமா இல்லாட்டி தெரியாதுன்னு சொன்னீங்களா? எதுல மியூசிக் டைரக்டரா? இதுக்கு முன்னாடி இளையராஜாக்கு முன்னாடி ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் ஒருத்தர் இருந்தாரு. தெரியாதுன்னு சொன்னோம், சொல்ல வேண்டாம்னு சொன்னோம், அவரு சொல்ல வேண்டாம்னு சொல்லிருந்தாரு. சொல்லிட்டாரு, கிட்டி சொல்லிட்டாரு.
It was Oh, okay. Hamsaleka. Hamsaleka. Okay, okay. So Yeah, yeah, yeah. இது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டைரக்டர்ஸ், மியூசிக் டைரக்டர், சாரி, ஆக்டர்ஸ் வந்து இங்க வந்து வி கைண்ட் ஆஃப் லைக் லிமிட் ஹிஸ் எக்ஸ்பிரஷன் தோன்றது வந்து இது. மிதுன் சக்கரவர்த்தி இந்த மாதிரி ஒரு பவர்ஃபுல் கேரக்டர் வந்து நான் பார்த்ததே கிடையாது ஸ்க்ரீன்ல. அண்ட் இஸ் Exactly. கேப்பபிள் ஆஃப் குட் ஆக்டிங். இஸ் a குட் ஆக்டர், பட் இன் த ராங் ஹேண்ட்ஸ் Mm. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ், ரைட்? இந்த படத்துல வந்து அந்த எடிட்டர், அந்த ஒரு ஓனர் ஸ்லாஷ் எடிட்டர் ஸ்லாஷ் மாரல், சுதந்திர போராட்ட தியாகியா, something like that. Correct. Almost like கரெக்ட். right. Right. அந்த கிளாஸ் ஆஃப் தட் பர்சன், தி அவரோட ட்ரெஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னு வந்து பார்த்தீங்களா, அந்த காலத்தில் அவர் வாக்கிங் போகிறது வந்து ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் ஒரு பெங்காலி ஸ்லாஷ் ஒரு 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 ஃபேஷன் பரேட் போகிற மாதிரி தான் போவார். ரொம்ப கேஷுவல் ட்ரெஸ், பட் ரொம்ப அழகாக டேஸ்ட்ஃபுல்லி டன் திங். And he also does the walk and the body language and the way he expresses anger, the way he says கொஞ்சமாவது வெக்கம் லஜ்ஜா அப்படின்னு அவர் வந்து அந்த லைக் யூனோ இஸ் ஆஸ்கிங் ஆல் த பீப்புள் அரவுண்ட் யூ, சேயிங் லைக் நான் ஒரு கொஞ்ச நாள் போயிட்டு வந்து அதுக்குள்ள வித்துட்டீங்களாடா இது மொத்தத்தையும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு 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 இந்த கோவம். Beautiful. அண்ட் கோவம் இருக்க வேண்டிய நேரத்தில் கோவம், பாசம் இருக்க வேண்டிய நேரத்தில் பாசம், பாசம் கலந்த கோவம் இருக்க இடத்துல அதுவும் ஒரு ஒரு விஷயம் வருது. அண்ட் இன்ஃபேக்ட் வந்து மாதவன் சேஸ் நீங்க என்ன போய் பார்க்க போறீங்களா, அவருக்கு ஸ்ட்ரோக் வந்துருச்சு அப்படின்னு. நான் ஏன் போய் பார்க்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த செகண்ட் கட் டு him being there. And I thought not only great actors, but putting them all in a room, right? Godfather level feel on the scene where he brings that laddu to that scene. Beautiful. And you have like Mithun Chakrabarti, Vidya Balan, Madhavan, Abhishek Bachchan, all of them, like just the tension in that room is like, நான் சொன்ன இது வந்து காட்ஃபாதர் லெவலுக்கு வந்து இல்ல, நான் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன், என்ன பேச ஆரம்பிச்சு 1 மணி நேரம் ஆச்சே, இன்னும் ஹேமந்த் வந்து காட்ஃபாதரை பத்தி ஒண்ணுமே சொல்லி வந்துருச்சு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஆனா இது வந்து I agree with you. அந்த ஸ்டேஜிங் ஆஃப் தட் சீன் was so brilliant. எல்லாருக்காகவும் சொல்றேன், இது வந்து அபிஷேக் பச்சன் starts his own company, purposefully or unpurposefully we don't know, or he doesn't invite this Nanaji character. Nanaji shows up in that place, and அவ்வளோ நேச்சுரலாக அந்த சீன் டிரான்ஸ்பேர் ஆகுதுன்றது தான் ஹேமன் சொல்கிறாரு. தட் ஸ்டேஜிங் ஆஃப் த சீன் வித் ஆல் த பீப்புள், ஒரு பெரிய ஆன்சம்பிள், பியூட்டிஃபுல்லி டன், அண்ட் இட்ஸ் சச் ஸோ நேச்சுரல். அது வந்து இவ்வளோ பேர் இருக்காங்களே, இதை எப்படி எடுக்கிறது அப்படிலாம் எந்த ஒரு இது விகல்பமும் இல்லாமல் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக எடுத்திருந்தாங்கன்னு நான் நினச்சேன். ஐ அக்ரி வித். சொல்லுவேன் நான் வந்து ஐ ஆல்வேஸ் கேரி சோனிகா செப்பல் ஒரு சாந்திகா சில்வர் கோல்டு செப்பல், சில்வர் செப்பல் ரெண்டும் வச்சுருப்பேன். யாருக்கு என்னமோ அதை அடிச்சுட்டு போயினே இருப்பேன். அப்போ எனக்கு என்ன செப்பல் அடிப்பேன் அப்படின்னாக்கா அவன் காதில். So the dialogue was also a little more natural தோணுச்சு அந்த பாட்டில். ஓகே படி வந்துட்டாங்க. ஈவன் ஃபார் தட் மேட்டர் தமிழ்ல கூட ஹேமந்த், நான் ஒரு சில இடத்துல ரொம்ப நல்ல டைலாக். அவங்க அப்பா வந்து சொல்லுவாரு, நீ என்னடா பண்ண போற, நான் வந்து நானே கம்பெனி ஆரம்பிக்க போறேன், உன்னை பெரம்படி கொடுத்துருந்தா பிரதம மந்திரி கூட ஆக்கியிருப்பேன் அப்படின்னு இருப்பாரு ஒரு இடத்துல. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சீன்ல வந்து when அபிஷேக் பச்சன் டாக்ஸ் டு வித்யா பாலன், he says 60 கோடி இந்தியன்ஸ் இருக்காங்க, உனக்கு ஒரு முட்டாள் கூடவா கிடைக்கல. அது டெஃபினட்டா சுஜாதாவா தான் இருக்கணும். That seems like a very Sujata dialogue to me, but yes, it was so brilliantly done. அந்த சீன் நீங்க நான் காட்ஃபாதர் திணிக்க வேண்டாமேன்னு பார்த்தா நீங்க வந்து மண்டக்குள்ள போட்டதால நான் சொல்றேன் நான். So this is more Godfather 2 than 1, yes, which is so Vito Corleone, when he is on the streets of New York, he has to survive the thing. So he has to go from looking at the Statue of Liberty to a person who's like getting through all of this. Yes. So anga vandu there is no withholding the cruelty of the means of how he got there by saying okay vandu romba nalla vanagada, he will do whatever it takes to do. We got over on his side because you showed the struggle so eloquently throughout the thing. Exactly. Okay, இது நீ அவனோட கஷ்டத்துல ஆமால இது பண்ண முடியாதுல, வேற வழி இல்லல அப்படி. இங்க the crime is all economic. It's more on the license, what they used to call license raj,
which is you have to go to the government to ask for a license, and the government would say, no, 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 இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, இவ்வளவுதான் உனக்கு, இவ்வளவுதான் அப்படின்னும் போது கரெக்ட், கரெக்ட். you have to break the laws. இதேதான் நம்ம நாயகன்ல பார்க்கும்போது கூட when நாயக்கர் says this to the ஜனகராஜ் கேரக்டர், நம்மலாம் தினம் நைட்டு உயிரோட வருமாமான்னு தெரியுமா, Correct. சோத்துக்கு அடிச்சு போட்டு எங்க தூக்கி போட்டுருவாங்க நினைச்சிட்டு வந்த போது, now you naturally get on the side of the character. Correct. You know he's legally on the wrong side, but you are like tending to like him, to sympathize with him. Correct. Right? Correct. அது இங்க இல்லாம அந்த ஹியூமன் ப்ராப்ளம்ஸ், அது இது வந்து உங்க பிரச்சனை, இது வந்து உங்க பிரச்சனையே கிடையாது, இது வந்து அவர் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்டோட பிரச்சனைன்னும் போது அங்க ஒரு கேப் வந்துச்சுன்னு எனக்கு ஒரு டவுட். I think that's the missing part here. But and அதுக்கு நீங்க வந்து நீங்க ஒரு you have to do a longer version of his journey and the people that he meets. அதுதான் நான் சொல்றேன், அது அந்த டிரான்சிஷன், இந்த விக்ரமன் படம் மாதிரி அந்த டிரான்சிஷன் கட் ஆனதுனால திடீர்னு வந்து ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாரு, ஒரு பியூட்டிஃபுல் சீன் வேர் மழை பெய்யுது, தண்ணியில மழையில வந்து அவனோட அந்த ப்ளூ பிரிண்ட்டை உள்ள மறைச்சு வச்சுக்கிறாரு. தென் த நெக்ஸ்ட் ஷாட் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் சம் பிக் கை, அது எல்லாத்தையும் அப்படியே மறைச்சு. அனுராக் கஷ்யப் inside the fan inside me is telling me that this is what was written there and you took it away அப்படின்றது எனக்கு now I would love to think of it that way. Yeah, okay. Of course, Hemant, Madhavan, I thought they didn't do justice because his character got cut, but kudutha character I thought Madhavan pulled it very well, Hemant. So but I will also say Vidya Balan, I still think today she is probably India's best actress, but it's underutilized actress, underutilized today, especially in the Gurula வந்து it's like okay, நல்ல character தான், but தேவையில்லாத character. You know what she is? இது மணிரத்னமோட இந்த this whole creating this whole glue between all of the characters. அதாவது எல்லாரும் சம்பந்தப்படுத்தணும்னாக்க ஒரு கேரக்டர் ஒண்ணு தேவை, லைக் ஒன்னு ரெண்டு கேரக்டர் வந்து திணிக்கப்படும், அதுல சேர்க்கப்படும் அதுல. ஸோ அது மாதிரி ஒரு கேரக்டர் she's basically there for your pity, for your reflecting on the kindness. இதாவது குரு வந்து இவ கூட அசோசியேட் பண்ணா, அவருக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குன்னா அவ மேல இருக்கிற பிட்டி வந்து கொஞ்சம் இவர் மேல டிரான்ஸ்பர் ஆகும்ன்ற ஒரு சிம்பிள் மேனிபுலேஷன் சொல்லலாம், இல்ல ஸ்கிரீன் பிளே ரைட்டிங் சொல்லலாம், நீங்க என்ன வேணா சொல்லிக்கலாம். ஏன்னா இது ஏன் மேனிபுலேஷன் நான் சொல்றேன்னாக்க, வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் ஹர் டு டை ரைட் இன் த மிடில் ஆஃப் த கோர்ட் சீன்? it's very awkwardly put, and அது எரிக்கிற சீன்லாம் காமிச்சு, it's almost like நீ குருவை வந்து நீ சாஃப்டன் பண்ற, நீ வந்து லைக் ரெடி ஆயிக்கடா, நாங்க வந்து ஒரு செம்ம இது ஒண்ணு கொடுக்க போறோம் அடுத்தது, நீங்க அதை நம்பணும்னாக்க இது ஒரு முக்கியம் அப்படின்ற மாதிரி பண்ணிட்டு. Right. By the way, Aishwarya Raiயோட டப்பிங் பேசினது வந்து was Rohini. மிதுன் சக்கரவர்த்தியோடது வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லி ஸ்போக்கன் பை டப்டு பை நாசர் இன் தமிழ். அண்ட் of course Vidya Balan வந்து I think it was Deepa Venkat who basically spoke for Nandini in Ponniyin Selvan. So anyway, those about it. And Nadula வந்து did you see him? And I loved it that I saw Pratap Potan in the film. Correct. I think he's the civil servant. And the bail எடுத்துட்டு கொட்டணும். But I thought properly he's comes across as a Malayali in the film, but Pratap Potan மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வந்து could have been used much more in Mani Ratnam films. I always thought about it for whatever reason. Mani Ratnam never thought about it like that. But but what was your part about cinematography? எனக்கு வந்து I loved, நீங்க சொன்ன மாதிரி the palette of Rajiv Menon, and Rajiv Menon for once kind of broke away from this dark films of Mani Ratnam to a much more light பண்ணி எடுக்கப்பட்ட படங்கள். Like it's more lit than not lit, right? And so I loved it. There are several scenes which were used in Steadicam to increase the pace of the film and the mari. And of course, all the songs were so beautifully done, especially the Turkey song with Malika Sharawat. And so overall, I think it was a great outing. The next time we see Rajiv Menon is another slightly darker film of Kadal. Okay. Any thoughts about that? எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. எனக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதோ சீன், எனக்கு நிறைய சீன் பிடிச்சிருந்தது, ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு எனக்கு.
பர்டிகுலரா பாயிண்ட் அவுட் சொல்லி எனக்கு வந்து the way they captured Humpy was very ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு. லைக் the scene where he and his friend are climbing up the rock ஓ stairs and யா நிறைய monkeysலாம் நிறைய இருப்பாங்க கீழே. இடத்துலலாம் வந்து ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு. எனக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. The way they captured Istanbul or the surroundings and all of that is very யா picturesque. Yeah, yeah. Yeah. One thing to say before I wrap up this part of it is that Aishwarya Rayoda character வந்து all had a good run at least in the last, but then கொஞ்சம் mess up ஆயிடுச்சுன்னு நான் நினைக்கிறேன். I think she looked like she was going to be one primary character talking. Suddenly she's so surprised. Oh, I am a 50% stockholder in this film, in this company. இப்போ என்னால பேச முடியும் அப்படின்னு. But then the next scene itself he takes over and then now she becomes another side character மாதிரி ஆயிடுச்சு. So again I Yeah. அந்த 40-minute இருந்திருந்ததுன்னா maybe we would have seen more of it because she came across as somebody who had very firm ideas. You know, she had her own um, mind of her own, and but it finally got somehow reduced or cut in the editing நான் நினைச்சேன். So இருக்கலாம். And again, it's I think it's a character that softens Gurubai for you, makes him more human for consumption's sake. But on her own, I think she was a nicely written character, and அவங்களுக்கு வந்து like both written and acted, and she's a good foil for Gurukant Desai. So she served correct, that correct. purpose. நல்லா. கரெக்ட் கரெக்ட். அண்ட் நம்ம இவ்வளோ நேரம் பேசுனதுனால யாராவது நினச்சிருக்கலாம் இவங்களுக்கு இந்த படம் பிடிக்கலையோ அப்படின்னு. இட் டசன்ட் மேட்டர். வாட் மேட்டர்ஸ் இஸ் த மூவி வாஸ் சச் அ பிக் ஹிட் அண்ட் த ரிலீஸ். யூனோ Oh my இட் God. ஒன் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் அவார்ட்ஸ், இட் ஒன் ஆல் It's a கிரிட்டிக்கல் super hit. அக்ளைம். யா ஒரு சூப்பர் ஹிட். லைக் படம் ஹிட்டு, எவ்ரி திங் வாஸ் அ ஹிட். லைக் அது வின் Which பண்ண is very, அவார்டு வந்து yeah, not very often for Mani Ratnam in Hindi. Usually வந்து it was a mixed bag. So எக்ஸாக்ட்லி. direct Hindi movies I'm talking about, like, யா யா தில் சே ஆர் யுவா Yuva ஃபார் was தட். okay. Yuva was okay. Dilse was okay. They'll say flopped almost. Like, you Um, know, it's like, yeah, கொஞ்சம் ஷாருக் கான் அப்படி இப்படின்னாங்க. But the movie at the கதை end of the ரொம்ப day was, ரொம்ப that is a different movie. நம்ம வந்து அது குறைய கண்டுபிடிக்க முடியாது. யுவா oh, was superb decent, but movie. this one, Yeah. like நிறைய பேர் வந்து they still praise Guru like anything. They look at the Hmm. positives, which is like, Yes. இது வந்து ஒரு ஒரு entrepreneur வந்து என்னெல்லாம் பண்ணலாம், எப்படிலாம் வந்து மேலே வரலாம், எது எது வந்து all the motivation, how he's driven to achieve what he sets out to அப்படின்றது வந்து நார்த் ஆடியன்ஸ் வந்து தேர் லைக், that's what they look at, and they appreciate the movie like that. நம்ம வந்து வெட்டியா ஏதோ ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் பேசணுன்றது நிறைய விஷயத்த வந்து இல்ல கொஞ்சம் இதுல நிறைய ஆர்டிஸ்டிக் மெரிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இந்த படத்துல. இல்லைன்னே சொல்ல. இப்ப நம்ம இவ்வளோ நேரம் பேசணுமே, ஆல் த வே ஃப்ரம் ஏஆர் ரஹ்மான் டு த யூனோ எடிட்டிங், கேமரா ஒர்க், ஆல் ஆஃப் இட் வாஸ் ஜஸ்ட் so well done. நான் மணிரத்னம்க்கும் வந்து ஐ வுட் கிவ் him ஆல் த கூடோஸ் பிகாஸ் ஏன்னா அகெயின் அ காம்ப்ளெக்ஸ் கேரக்டர், அகெயின் அ வெரி நியூவான்ஸ்டு சோஷியல் தீம். இதை நீங்க எடுத்தீங்கன்னா இது கடைசியில் அப்படி முடிவு அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. பட் to progress this film in this gray shades and to capture the transition, அவர் சொல்ற மாதிரி, if you take him at the face value, I thought he tried to capture. And இந்த கதையை நீங்க எப்படி எடுக்க முடியும்ன்றத வந்து ஒரு கம்பெல்லிங் பர்சனல் ஸ்டோரியா எடுத்தது, while wrapping up all this economic theme and all that. I thought it was well done. So it's a good cinematic experience, and so I thought, you know, it worked well more as an Hindi film than as a Tamil film. அப்படியா? இல்ல நான் ஏன் சொல்றேன்னா இந்த படம் ஹிந்தியில பயங்கர ஹிட், தமிழ்ல நாட் சோ தமிழ்ல மச் நாட்ஸ் ஓகே ஓகே, அப்படின்றதுக்காக நீ சொல்றேன். மாற்றி சொல்றேன். நான் நினைச்சேன் தமிழ்ல ரொம்ப நல்லா ஓடிச்சு அப்படின்னு. நல்ல ஓ நல்ல இல்ல இல்ல பேசின இல்ல movie. தமிழ்ல ஓடல. நாட் சோ மச் இன் தமிழ், பட் ஹிந்தியில வந்து ஹிந்தில, இட் வாஸ். yeah. ஹிந்தில it was a hit. the award list வந்து என்னால படிக்க கூட முடியல. இட்ஸ் such a long list. It It's was, like எல்லா அவார்டும், டைரக்டர், சினிமாட்டோகிராஃபர், ஸ்கிரீன் பிளே ரைட்டர், it just won almost everything. It's probably the biggest Maniratnam film that got the wide acclaim அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். what is So it? Yeah. yeah. So anyway, Hemant, so final thoughts, anything? Yeah, we are just expressing our opinions, personal opinions about, like, what we felt, and not necessarily like, what this movie is like in terms of movie வந்து என்ன பண்ணணும் பண்ணக்கூடாதுன்றத விட, I think the choices, I think the ones that I see and I don't see and I assume is what I'm ranting about. But again, overall, another Mani Ratnam movie, but which is Yeah, biopic made interesting,
ரைட்? இட்ஸ் லைக் எப்படி சொல்லுவோம்? ஆர்ட் இமிட்டேட்ஸ் லைஃப் அப்படின்னு சொல்றது வந்து ஐ திங்க் ரிவர்ஸ்ல. ரிவர்ஸ்ல. அண்ட் எப்படி ஒரு டைனமிக் ஒரு ரியல் லைஃப் இன்ஸ்பயர்ட் ஸ்டோரியை வந்து நீங்க ஸ்க்ரீனுக்கு எடுத்துட்டு வர முடியுன்றது வந்து இஸ் அ லெசன் அகெயின் ஃபார் ஸ்க்ரீன் மேக்கர்ஸ், யா. இஸ் ரைட்? இட்? பிகாஸ் நான் அந்த அந்த மாதிரி நான் வந்து கொஞ்சம் அதான் சொன்னேன். நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணதே அதுதான். நீங்க எடுத்துட்டு புரியுது. வாங்க, கொஞ்சம் நியாயமா எடுத்துட்டு வாங்க அப்படின்றது வந்து கரெக்ட் ஒரு 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 கோரிக்கை, அவ்வளவுதான். அவங்க கோரிக்கை கூட கரெக்ட் கிடையாது, கரெக்ட் கரெக்ட் முடிஞ்சு போச்சு. கரெக்ட் கரெக்ட். ஏன்னா ஐ வில் ஃபினிஷ் இட் வித் திஸ் தாட், ரைட்? விச் இஸ் பயோபிக்ஸ் வந்து ஒரு டேபு மாதிரி. என்ன எனக்கும் அது மாதிரி தான். என்ன பயோபிக்ல எப்படி நீங்க இதை வந்து காட்ட போறீங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்கா? நடந்த கதை ஓகே, அதுல என்ன வாட் கேன் யூ டூ? அதுல வந்து டு ஃபைண்ட் அ ட்ராமா இன் இட், அதை வந்து டு மேக் இட் அஸ் அ பர்சனல் ஃபிலிம், Yeah. அதுல வந்து ஒரு நரேட்டிவை எப்படி என்கேஜா பண்ண முடியும், எப்படி ஒரு ஹவு கேன் யூ புல் ஆஃப் ஸ்ட்ராங் பெர்ஃபார்மன்சஸ். Mhm. That's Mani Ratnam's concoction, and that is what is good about Guru, right? And so That is what I take away from Guru, at least. exactly, நிறைய நல்ல விஷயங்கள், like how do you yes, translate onto screen, like சின்ன சின்ன e- விஷயம், அதாவது நல்ல விஷயம் சொல்லும் போது, லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவனோட லாயல்ட்டி, அவனோட லைக் லைக் ஒரு நீ ஒரு 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 இடத்துல இருந்து வந்து நீ அந்த அளவுக்கு போயிட்டு கடைசியில் அந்த ஒரு சீன் ஒன்று இருக்கும் இல்லையா, அந்த அவனோட சூப்பர்வைசர் ஒருத்தன் மாட்டிப்பான், he'll try to mm. do Oh, something to himself. brilliant, brilliant, When he's in the bed and then he's like, he's talking to me, he's not upset at all, he's like upset because of what he did to himself. And correct, he's like talking to him like, ஒரு பிரதர் கிட்ட பேசுற மாதிரி தான் பேசி, அதாவது அவ்வளோ அவ்வளோ சிவியர்லி depressed person வந்து he brings him back to his own self, saying, hey, you have every reason to be alive and every reason to be like, we have more things to do. Why are you so like, அவன் சொல்றது அந்த அந்த யூஸ்வல் அந்த மணிரத்னம் கியூட்ஸி டயலாக் மாதிரி வந்து, இவ்வளோ அசிங்கமா இருக்கு, எனக்கு வந்து அழுவ வருது, மூஞ்சி பார்த்தாலே எனக்கு அழுவ வருது, அவ்வளோ அசிங்கமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு kind of like lightens the whole thing down, which I thought is like is a humanity of a person. அவன் mm. ஒருத்தன் வந்து எவ்வளவு பெரிய பணக்காரனா இருந்தாலும் கடைசியில வந்து அவன் வந்து ஒரு 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 மனுஷன், அவனுக்குள்ள Correct, இந்த இந்த ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்கு, அவனுக்குள்ள வந்து என்னதான் அவன் வந்து இதெல்லாம் பண்ணாலும் அவன் அவன் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ் சொல்றதுலாம் வந்து லைக் திங்ஸ் வி லேர்ன் ஃப்ரம் மணிரத்னம். well done, well done. ஆல் ரைட். ஸோ இது வந்து குரு படத்தோட மணிரத்னம் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ். அடுத்த படத்தில் அடுத்த ரிவ்யூவில் சந்திக்கும் வரை நன்றி, வணக்கம். வணக்கம்.